Evet, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hotel Linkage Travel Tech Hub'da bugün bir haftalık bir maratona başlıyoruz. Bu maraton süresince birbirinden değerli eğitim başlıklarını alacağız. Ve bu eğitim yine Türkiye'nin en iyi turizm bölümüne sahip üniversiteleri tarafından da onların destekleriyle sertifikalandırılacak. Yine çok değerli hocalarımız var açılış konuşmasını yapmak için. Ben çok fazla uzatmadan hemen ilk sözü Balıkesir Üniversitesi Turizm Bölümünden. Hocam kusura bakmayın, bu Turizm Fakültesi, Turizm Eğitim Fakültesi, Yüksekokul, ben onları çok karıştırıyorum. Turizm Bölümü değil, Turizm Fakültesinden evet, Profesör Doktor Cevdet Avcıkurt hocamız. Duayen hocalarımızdan bir tanesi, bugün bizde burada olduğu için çok mutluyuz gerçekten hocam. Vakit ayırdığınız için de tüm sektör adına ve tüm Hotel Linkage ailesi adına sizlere teşekkür ederim. Ben mikrofonu size bırakacağım hocam. Ardından eğer vakit ayırabilirseniz eğitim boyunca yine eğer size soruları olursa onları sormak için de bize birkaç dakika ayırmanızı rica edeceğim hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Başta Eren Bey, siz olmak üzere Hotel Linkage ailesine, tüm panelistlere, tüm katılımcılara teşekkür ediyor. Festivalin başarılı geçmesini diliyorum. Evet, tabii 1712 yılında buharlı trenin icadı ile başlayan endüstri devriminde artık robotların konuştuğu ve yapay zekanın hayatımızda olduğu yeni bir çağa girmiş bulunuyoruz. Sadece yapay zeka hayatımıza değil, aynı zamanda hayatımızın içinde. Yani biz de yapay zekanın tüm işlevlerini kullanmaya başladık. Tabii bundan 10-15 yıl önce buraya geleceğimizi tahmin ediyor muyduk? Hayır. Yani 10-15 yıl önce işte VHS kasetleriyle Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirmeye çalışıyorduk. İşte müziklerimizi yine kasetlerden dinliyorduk. Ama bugün baktığımızda online dijital ortamda dünyanın her ucunda Türkiye'nin en ücra köşesine tanıtma imkanına sahip olabiliyoruz. Tabii bugün konuştuğumuz şey nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi kavramlar artık hayatımıza girmiş ve hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Hayatımızı şekillendirmeye de başlamış durumda. Turizmde de yine Endüstri 4.0, Toplum 5.0 kavramları var. Akıllı kentler, akıllı destinasyonlar, akıllı turizm, akıllı turist gibi kavramlarla yine karşı karşıyayız. Turist 5.0, süper turistler yine kavram olarak gündemimizde. Z kuşağı, Y kuşağı var. Özellikle teknolojinin içerisinde olan Y kuşağı bugün turizmi şekillendiriyor ve turizm harcamaların büyük bir kısmını oluşturuyor ve yakın bir gelecekte de Z kuşağı turizmi yönlendirecek. Tabii bu noktada özellikle Y ve Z kuşağının beklentileri turizm trendlerini de etkiliyor. Yani bugün günümüz turistlerin %44'ü işte araştırma rezervasyonlarını, işlemlerini akıllı telefonlar yoluyla yapıyorlar. Yine %65'i turistlerin eğer gidecek olan yerde Wi-Fi yoksa orayı tercih etmiyorlar. Artık teknoloji her anlamda, tatilde de, iş hayatında da, günlük yaşamımızda da bizi şekillendiriyor. Yine Y ve Z kuşaklarının seyahatlerinin %60'ını sosyal medya paylaşımları doğrultusunda yaptıklarını görüyoruz. Yani influencerlardan çok fazla etkileniyorlar. Onların yorumları, seyahat yorum siteleri vesaire Y ve Z kuşağının tercihlerini önemli ölçüde etkiliyor. Bugün yine Y kuşağı internet kullanım oranı %55 iken Z kuşağında bu %90'lara kadar çıkabiliyor. Turizm işletmeleri boyutuna baktığımızda tabii turizm işletmeleri de dijital teknolojiyi olabildiğince kullanmaya çalışıyorlar. Dijital teknolojiyi iyi kullanan turizm şirketlerinin sektör ortalamasının %25 daha fazla kazanç sağladıklarını görüyoruz. Yani bugün turizmde gerek işletme bazında, gerekse ülke bazında, gerekse destinasyon bazında daha fazla gelir elde edebilmemiz için mutlaka dijital ortamları çok iyi kullanmamız gerekiyor. Tabi burada da bu dijital mecraları kullanırken artık sadakat, müşteri sadakati, destinasyon sadakati gibi kavramların da tartışmaya başlandığını görüyoruz. Yani artık ziyaretçiler sadece belli destinasyonları, belli ülkeleri tercih etmiyorlar. Çok sık talepleri değişebiliyor, eğilimleri değişebiliyor. İşte macera turizmi, gastronomi turizmi,
bireysel turizm, kırsal turizm, yalnız gezginler vesaire çok farklı turizm talepleri şekilleniyor. Bu anlamda yine bu mecralarda önemli olan doğru zamanda, doğru kanalda, doğru içerikte ve doğru kişiye ulaşmanın önemi artıyor. Yani tamam sosyal medya, dijital ortamları kullanıyoruz ama bunların içeriği, görsel kalitesi, zenginliği, web tasarımı vesaire çok daha önemli boyutlara ulaşıyor. Tabii ki bütün bu gelişmeler acaba turizm sektöründe çalışanları nasıl etkileyecek? Veya işte turizm eğitimi alan öğrencilerimizi, mezunlarımızı nasıl etkileyecek? Bu sorular da karşımıza çıkıyor. Tabii ki belki turizm tesislerinde, otellerde çalışanların sayısında azalma görülebilir. Ama hiçbir zaman insanın önemi azalmayacak. Çünkü turizm sektörü bildiğimiz gibi emek yoğun bir sektör. Ama teknoloji mutlaka turizm sektörünün olmazsa olmazları. Emek yoğun sektör olması dolayısıyla da insanın önemi hiçbir zaman azalmayacak, artacak. Tabii burada Doğru. daha çok hangi alanlarda eğitime gereksinim duyulacak? Tabii ki özellikle dijital pazarlama alanında uzmanlara ihtiyaç duyulacak. Gelir yönetimi, revenue management dediğimiz alanda müşteri deneyimi, pazar araştırması uzmanı, online itibar görevlisi, dijital pazarlama uzmanı, stratejik pazarlama uzmanı, bütçe planlama uzmanı, işte veri analisti, web sayfası yöneticisi, dijital satış ve satış sonrası işlemler gibi alanlarda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulacak. Yani bu alanda mutlaka bizim turizm eğitim boyutuyla yeniden düşünmemiz gerekiyor ve eğitimlerimizi bu doğrultuda yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Yine yapay zekanın da dahil olmasıyla birlikte ekipleri yönetebilmek için liderlik becerilerinin belki yeniden dönüştürülmesi gerekecek. Yani artık klasik ekip yönetimi anlayışından uzaklaşıp biraz daha dijital anlamda işte yapay zekanın da egemen olduğu ekipleri yönetmek, liderlik edebilmek becerilerini oluşturmak gerekiyor. Bütün bu alanlarda eğitimimizi yeniden şekillendirmemiz, bizim bu sektörde daha fazla söz sahibi olabilmemiz ve daha fazla kazanç sağlayabilmemiz için olmazsa olmazların başında geliyor diye düşünebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli ve çok değerli şeyler söylediniz gerçekten. Yani aslında programı özetlediniz hocam. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Yoksa değinmek buyurun. istiyorum. Tabii ki dijitalleşme çok önemli. Biz teknolojik yeniliklerle beşeri faktörler arasında biraz denge bulmamız da gerekiyor. Yani tabii hiçbir zaman robotlar empati, işte içtenlik, samimiyet vesaire bunları gerçekleştiremeyecekler. Ama bu anlamda dijitalleşmeye evet ama beşeri faktörleri de göz ardı etmememiz gerekiyor. Tabii ki bir de bireysel kültür dediğimiz öznel kültürün hiçbir zaman nesnel kültürün gerisine düşmemesi gerekiyor. Yani artık giderek o noktaya doğru gidiyoruz. Yani biraz kültürün trajedisi, sosyolojik boyutta da bunu ele almak gerekiyor. İnsanın ürettiği nesnel kültürün zaman içerisinde bireysel kültürün çok önüne geçtiği ve hatta bireysel kültürün gelişmesini engellediğini de görebiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bireysel kültürün önünün açık olması ama dijitalleşme ekseninde de hiçbir zaman nesnel kültürün çok fazla bizi yönlendirmesine de meyil vermemek gerekiyor. Ben tekrar söz hakkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Cevdet hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok önemli şeyler söylediniz gerçekten. Ben öğrencileriniz adına, tüm sektör adına tekrar sizlere teşekkür ediyorum hocam. Ben bir sonraki konuşmasını yapmak üzere Teoman Alemdar hocamı davet etmek istiyorum. Özyeğin Üniversitesi, teşekkür ederim hocam, Turizm Bölümü Başkanı. Teoman hocam ben sizin bölümü hep yanlış söylüyorum. O sebeple siz beni hep uyarıyorsunuz ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben şimdi Teoman hocama söz vereceğim. Buyurun Teoman hocam. Peki. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Erhan Bey. Ben de Cevdet Hoca'dan sonra Hotel Linkage Travel Tech Festival Organizasyonu Komitesi'ni, tüm katılımcıları, konuşmacılarımızı kutluyorum. Ve Travel Tech Hub eğitiminde de katılımcılara başarılar diliyorum. Şimdi son yıllarda gözlemlediğimiz bir teknolojik alanda
yoğun bir gelişme var. Bir geometrik bir büyüme, bir ilerleme görüyoruz biliyorsunuz. Bu gelişmeler hem yatırımcılar hem işletmeciler hem de uygulayıcılar açısından verimliliği gözlemlemeleri açısından önem arz ediyor. Bunu her taraf görüyor, tüm paydaşlar. Turizme bildiğiniz gibi bir şemsiye kelime olaraktan kabul edersek ana alanlar otel işletmeciliği, seyahat ve tur operatörlüğü, yiyecek içecek işletmeciliği, hava, kara, deniz, demiryolu işletmeciliği, kongre turizmi, turist rehberliği, eğlence ve rekreasyon işletmeciliği gibi alanları içerdiğini görüyoruz. Teknolojik gelişmelerin hizmet sektörünün en önemli alanı olan turizm sektörünün tümünü yakından etkilediğini ve etkilemeye de devam ederek işletmecilik yaklaşımını da dönüştüreceğini ben görüyorum. Bu Covid-19 pandemisiyle bu dönüşümün çok hızlı ilerlediğine şahit olduk. Sektördeki teknolojinin etkisinin yoğun bir şekilde yaygınlaşacağını hemen hemen bir 5 sene önce bu Özyeğin Üniversitesi'nde görmüştük ve bunu değerlendirmeye başlamıştık. Ve Uygulama Bilimler Yüksekokulu'ndaki otel yönetici lisans programımızda da siz sektör yetkilileriyle de görüşerek fikirlerinizi alarak bir sene önce bir müfredat değişikliği yaptık ve mümkün olduğunca derslerimizi dijital temelde konumlandırmaya, yapay zeka, robotik alanlarını kapsayacak şekilde güncelledik. Teoman Hocam çok özür dilerim. Sizi Buyurun. bölüyorum ama aslında bu konuya gerçekten üniversite olarak hızlı adapte olan üniversitelerden birisiniz ve biz bu konuyu evirmek isteyen, adapte olmak isteyen birçok üniversite olduğunu, birçok bölüm olduğunu da biliyoruz. Hani bu noktada sizle bir işbirliği yapılabilir mi? Bu konudaki know-how diğer üniversitelere aktarma konusunda bilmiyorum, böyle canlı yayında çat diye sorulacak bir şey mi ama bu konuda ya zaten hani her zaman ya üniversiteler zaten kendi şeylerini, ne derler, yönlerini belirliyorlar. O yönde de ilerliyorlar. Yani herkes bu alanda kendi çabalarını sarf ediyor. Çok doğaldır ki fikir alışverişi her zaman mümkün. Zaten programlarımız açık programlar bildiğiniz gibi. Bilgilerin hepsi üniversitelerin web sayfalarında mevcut. Bunlar rahatlıkla da talep edildiği takdirde görüşülebilecek konular, bilgi alışverişinde bulunabilecek konular. Ama dediğim gibi yine ve bilgilerimizde açık bilgiler bunlar tüm halka, hem İngilizce dilinde hem Türkçe dilinde. Şimdi mesela bu derslerde bizim odalar bölümü yönetimini teknoloji tarafına daha çok çekerekten odalar bölümü yönetimi ve teknolojileri diye dersimizi güncelledik. Bilgi sistemleri, temelleri ve konaklama teknolojileri diye tekrar buraya bir teknolojik bir boyut kattık. Otel yiyecek içecek işletmelerinde dijital pazarlama ve yeni medya yönetimi diye bir dersimizi, bunlar hepsi bir sene önce uygulanmaya başlandı. Otellerde gelir ve çevrimiçi dağıtım kanalları yönetimi diye bir dersimizi zorunlu bir ders haline getirdik. Otel endüstrisine girişimcilik ve yenileşim diye farklı bir ders koyarak da çocukların biraz daha önünü açalım, düşünce yapılarını geliştirelim istedik. Otel endüstrisinde robotik uygulamaları ve yönetimi diye bir dersimiz oluştu. Geleceğin otel odasını tasarlamak diye bir ders kattık ve Mühendislik Fakültesinden de aldığımız yapay zeka, insanlık, toplum ve iş hayatının etkisi diye dersle bütünleştirdik bu programı. Şimdi baktığınız zaman teknoloji gelişmeleri, yani otelcilik sektörü nasıl etkiliyor? Bu biraz yani acı veren tarafı var. Şimdi 2018 yılının ikinci yarısında Marriott otelleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kimi markalarında Amazon'un Alexa Voice Activated Digital Personal Assistant ürününü yerleştirdi. Bunun sonucu olarak da bu gruba bağlı olan Boston'daki, Detroit'teki, Oakland'daki, San Diego, San Jose, San Francisco şehirlerinde çalışan 7.700 çalışan, ki bunlar Unit Here diye bir işçi sendikasının üyeleriydi, greve çıktılar. İşçilerin talebi kendilerinin işlerini alacakları gördüğü yapay zeka, yani robot temelli teknolojinin sonucu işlerinden olmamalarıydı. Başka bir talepleri yoktu bu çalışanların greve çıkmalarında. Şimdi bununla paralel olaraktan da MIT profesöründen Daron Acemoğlu'yla Pascal Restrepo'nun 1993-2007 yılları arasında her bir robotun 5.6 çalışanı işsiz bıraktığı ve %0.5 oranında da maaşlarını aşağı çektiğini belirten bir çalışması yayınlandı. Sonra McKinsey Global Institute bir raporunda teknolojik gelişmelerin konaklama ve yiyecek hizmetlerine 2016 ile 2030 arasında %30 iş kaybına neden olacağını belirten bir çalışma sundu. Ve bir de yine MIT profesöründen David Autor'da
bizim şu an mevcut insan kaynağımızın hasta olabildiğini, yıllık ve haftalık izin kullandığını, yöneticiye bağımlı çalışmak durumunda olduğunu ve dağınık ve pasaklı olabildiklerini belirtti ve buna karşında iddiası şuydu David'in, oysa makineler, robotlar çok kolayca anlaşılır şekilde verimli bir yöntemle çalışabiliyorlar diyordu. Las Vegas'taki MGM ve Caesar Entertainment çalışanların son yaptıkları toplu iş sözleşmesinde çalışanların teknolojik gelişmeler yönünde eğitileceği maddesi kondu. Çalışanlara işlerine son verme durumunda alternatif iş bulmakla yükümlü olacaktı, işverenler. Ve bu da çok önemli bence. Yeni teknoloji uygulamalarına geçilecekse işine son verecek personele 180 gün öncesinde bu bildirimin yapılması maddesi kondu. Yani ciddi bir şekilde esasında yapay zeka ve robotiğin verimliliği artırma sonucu insan istihdamına bir engel olduğunu görüyoruz. Şimdi teknolojik yeniliklerden etkilenecek alanlar neler? Otelcilik olaraktan baktığımızda ön büro, konsiyerj, bel staff, housekeeping, yiyecek içecek üretim ve servisinin belli alanları, teknik servis, satış pazarlama, rezervasyon, gelir maksimizasyonunun olacağı bölgeler ve ideal personel planlaması olaraktan gözüküyor. Şimdi bu büyük veri, big data ile beslenen, makine öğrenmesiyle güçlendirilen ve insani hisleri bile algılayıp değerlendiren sistemlerin devreye girdiğini görüyoruz yavaş yavaş. Yani şimdi bunlar nelere etkiliyor? Otel rezervasyonu ve misafir kabulü çok farklı bir şekilde yapılmaya başlandı. Artık birçok otelde ön büro kuruluyor bildiğiniz gibi. Misafirler rahatlıkla uyandırma hizmetlerini bu sistemlerden alabiliyorlar. Otel odalarındaki içindeki bu sesli yönetim sistemleriyle banyo yapacakları su sıcaklığını ayarlayabiliyorlar, şampuan tercihlerini yapabiliyorlar, yastık tercihlerini hiç insanı aracı olaraktan, çalışan aracı kullanmadan talep edebiliyorlar. İçecek tercihlerini belirliyorlar, diş macunu tercihlerini belirliyorlar. İnanç tercihleri ve inanç kitlerini buradan temin edebiliyorlar. Evet. Bagajları bile robotlar taşıyor biliyorsunuz belli otellerde. Oda servisinden yine robotlar aracılığıyla yiyecek içecek hizmeti alınabiliyor. Otel temizliğinin bir kısmını yapıyorlar, oda temizliğini. Telefonla görüntülü görüşme oluyor. Film, müzik ve eğlence olanaklarını rahatlıkla buradan elde edebiliyorlar. Yine oda sıcaklığını, perde, ışık kontrolünü sesli komutlarla yapabiliyorlar. Taksi çağırma ya da tercihinize göre restoranda çevredeki rezervasyon yapmayı yine bu sistemlerle yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz müziği çalıp dinliyorsunuz, meditasyon yapabiliyorsunuz, müşteri geri bildirimi alınabiliyor. Dijital menüler yapılıyor ki biz bunu 2 sene önce Özyeğin'deki Atölye Blue restoranımızda gerçekleştirdik bu çalışmayı. Ki pandemiyle bu inanılmaz hız kazandı hocam. Hız kazandı, evet. Yani hem menüler artık yani cep telefonundan rahatlıkla indirilebilir, QR kodla indirebildiğiniz ve hatta daha sonra da değerlendirme yapabildiğiniz bir seviyeye getirildi. Şimdi bu sistemler sayesinde markaya bağlı müşteri sadakatini ölçme çok daha oldu. Biraz önce dediğim gibi 2 sene önce zaten restoranımızı yaptık üniversitedeki öğrencilerimize ait olan atölye restoranında. Yüz tanımayla bağlantılı olaraktan otel odasının kapısının açılması, biyometrik pasaport, coğrafi konumu belirleme, sağlık kayıtlarına ulaşma, bu kişilerin buna bağlı olaraktan diyet önerisinde bulunma, koşu parkuru önerme, ilaç saatlerini hatırlatma gibi birçok şeyler yapılabiliyor. Neler var piyasada? Çok. Yani ama başı çekenler işte Amazon'un Alexa'sı, Apple Siri bir şekilde denendi biliyorsunuz Marriott tarafından. Microsoft Cortana'yı kullanıyor. Samsung Bixby ya da Bixby'yi kullanıyor. Artificial Solutions Lyra'yı kullanıyor. Ve Uber, işte Lyft olaraktan ticari taksi yapılanmasında DigiWallet, Intelity, Nuvola, Volara gibi hizmet sistemleri, Airbnb, Booking.com, Agora gibi rezervasyon ve alternatif konaklama sistemleri ve büyük veri, sanal kişisel yardımcı ve seyahat acentası yapılanması üzerinden, yani internet üzerinden, OTA üzerinden de artık insanlar çok rahatlıkla istedikleri ürünlere ulaşabiliyorlar. Bu artık bizim günlük yaşamımızın bir parçası. Bu da aynı zamanda aslında oteldeki satış operasyonlarını ve satış faaliyetlerini dediğiniz ölçüde ciddi değiştiren şeylerin başına geliyor hocam. Evet, tamamen değiştirdi dediğiniz gibi. Ve buna uyum sağlamak da hocam çok özür dilerim. Böldüm. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Aslında dediğiniz gibi teknoloji birçok iş kolunu aslında boşa çıkarıyor.
Evet. Bu Noah Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders diye bir kitap var. Bunu çok derin tartışıyor. Evet, Ben doğrudur. okumalarını tavsiye ederim. Ama bununla birlikte onun dediği gibi evet yani bu Ikarus teorisi de deniyor galiba buna. Yani şeyler Doğrudur. değiştikçe eski bilinenler boşta kalıyor ama çok yeni alanlar açılıyor. Örnek vereyim. Bir direct booking almak isteyen, yani web sitesinden rezervasyon almak isteyen bir otelin direct booking yapılanması gerçekten hakkıyla aslında 4 departmandan oluşuyor hocam. Bulunabilirliğini yönetecek, otelin UI, web sitesinin UI UX'ini yönetecek, işte ikna kampanyaları yapacak ve rate parity kontrol yapacak 4 ayrı departman oluşup otellerde de aslında işsiz kalan departmanlar için iş imkanı oluyor. O yüzden aslında bu eğitimler çok önemli. Kişilerin bu konularda kendilerini geliştirmesi çok önemli hocam. Evet, bir alan kayboluyor ama yeni alanlara adapte olması, siz değerli üniversitelerimizin bu konularda öğrencileri yetiştirmesi çok kıymetli bir şekil alıyor hocam. Şimdi tabii bir de bu işin bir diğer bir boyutu var. Yani biz insan insanı yönetirken, insana hizmet verirken bu sisteme yavaş yavaş hizmet sektöründe işte robotlar ve yapay zeka da girdi. Yani otellerin ya da diğer sistemlerin robotları ve yapay zekaları aynı zamanda misafirlerin robotları, yapay zekalarıyla konuşuyor olacak. Bu da çok önemli bir süreç. Buna henüz pek hazır değiliz. Yani gelen misafirin robotuyla bizim otelimizin robotu ya da yapay zekası nasıl konuşabilecek ve nasıl birbiriyle anlaşabilecek? Belki birbirlerine bilgi aktarıp en iyi hizmeti verme yönünde bir çalışmalar olacak. Ya, otellerdeki işte çevredeki akıllı sistemlerin konuştuğu ve misafir tercihlerinin değerlendirebileceği yeni önerilerin kendilerine hizmet olarak sunulacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi büyük veriye sahip olan yaşamı yönlendireceği ve muhtemelen biraz bu Çin yapısı biliyorsunuz, distopyacı bir sosyal kredi sistemi döneminde görebileceğimizi ben zaman içerisinde hissediyorum. Ama tabii bunun insanlık olaraktan ayarına biz karar vereceğiz. Seviyesine, yoğunluğuna biz karar vereceğiz. Covid-19 pandemi dönemi de buna ciddi bir hız kazandırdı. Bundan dolayı ben turizm ve otel işletmeciliği ve diğer alanlarda bu çok önemli. Vasıfsız işçilerin yerini robotların ve yapay zekanın alacağını, ancak biraz önce Cevdet Hoca'nın da belirttiği gibi yani donanımlı, üniversite eğitimi almış ya da belli alanlarda kendini geliştirmiş bireylerin de hala yoğun bir talep göreceği ve vasıflı çalışan olaraktan anılacağı bir döneme adım atıyoruz diye görüyorum ve buradan herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum tüm katılımcılara. Teoman Hocam, çok kıymetli şeyler söylediniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben bugünün çok önemli bir gün olduğunu, bunların siz değerli hocalarım ağzından duyulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tüm destekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum Teoman Hocam. Çok sağ olun. Başarılar. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şimdi müsaadenizle İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Gürel Çetin hocamı davet etmek istiyorum. Gürel hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar. Herkese günaydın, tüm katılımcılara, tüm turizmcilere. İstanbul Buyurun Üniversitesi hocam, söz İktisat sizde. Fakültesi, söylüyorum. Tamam. Turizm İşletmeciliği bölümü, uzun versiyonu. Erhan Bey'e Hotel Linkage'e teşekkür ediyoruz. Arkadaki boğaz manzarasına bakıp çay yudumlamak yerine bugün bu ücretsiz, bu ilki de değil, Hotel Linkage biz de takip ediyoruz, araştırmalarımızda kullanıyoruz. Çok büyük fikirler veriyor bize Hotel Linkage seminerleri. Mesela bu seminer benzer bir versiyonu, tabii biraz daha extended versiyonu Cornell'de var. 1500-2000 dolar fiyatı. Bunu görünce hatta biz birkaç sene önce bunun aynısını biz de yapalım da 2000 dolar değil de 1000 dolara yapalım diye düşünmüştük sertifika programı, ama baktık Erhan Hotel Linkage bedavaya yapın. ücretsiz yapıyor. Hocam. Evet, bundan vazgeçtik. Onun yerine biz kendimiz katılıyoruz Hotel Linkage seminerlerine. Bu da öyle Hocam, bir... Bu sebeple değil mi? Füsun Hoca ile ofisimizi basmaya falan gelmezsiniz değil mi hocam? Olur ya böyle niye bunları ücretsiz veriyorsunuz falan diye. Yok canım. Yok Erhan, gerçekten hocam. biz çok faydalanıyoruz. Yani ben özellikle takip ediyorum. Çünkü akademisyen olarak biz endüstrinin hızına ancak böyle yetişebiliyoruz. Yani sen bu konuda bize çok yardımcı oluyorsun. Teşekkürler. Bunu biz de Teoman Hocam gibi, Cevdet Hocam gibi müfredatımıza yansıtıyoruz. Getiri yönetimi, dinamik fiyatlandırma, dağıtım kanalları yönetimi gibi.
yeni seçimlik dersler koyuyoruz. Sen de gelip zaman zaman öğrencilerimize dersler veriyorsun ziyaretçi olarak. Teşekkürler. Buna da bakıyorum ben bu programa. Çok değerli. Yani Cornell'in programından çok farklı değil. Muhtemelen biraz daha özel şeklinde geçecektir ama ilgilenenler bunu daha detaylı öğrenme fırsatına sahip sonuçta. Hocam Ocak ayında biz bunu da duyuralım. Ekim ayında hocam 1 aylık ve çok daha kapsamlı bir program yapacağız hocam. Evet, evet. Bilginiz olsun. Evet, bu bir başlangıç olur. Yani kompakt, diğerleri teker teker oluyordu. İşte Artificial Intelligence ile Big Data ile ilgili, gelir yönetimiyle ilgili farklı programlar oluyordu. İlk defa ben böyle ardı ardına dersleri içerecek bir program görüyorum. Uzun süreli. Eğer 1 aylık olacaksa eminim çok faydalı olacaktır. Gelir yönetimi var, benchmark analizi var, competition analysis var. Dağıtım kanalları ile ilgili channel management, reputation management, CRM, search engine optimization, bunlar gerçekten bir otelcinin bilmesi gereken, artık her otelcinin bilmesi gereken. Aslında biz bu dönüşümü biz de yaşıyoruz yani. Daha önceki araştırmalarımızda mesela soruyorduk, fiyatlandırma, işte getiri yönetimi, o zamanki adı getiri yönetimiydi, gelir yönetimi sonradan yerleşti. İşte yaz fiyatları, kış fiyatları var diyordu adam. Şimdi bakıyoruz, yani dinamik fiyatlarında sürekli değişen, hatta kısmen Teoman hocamın da söylediği gibi yapay zekanın yönettiği sistemler işin içine devreye girmeye başladı. Dolayısıyla bu dönüşümü hep birlikte yaşıyoruz zaten. Ama bazen değil, genel anlamda biz bu dönüşümü biraz da yanlış anlıyoruz. Türkiye'deki otelcilik bunu mesela gelir yönetimi deyince aklına OTA geliyor. OTA'ya işte Cevdet Hoca daha iyi bilir. 3 çeşit fiyatlandırma vardır. Mesela biz öğrencilerimize ana 3 çeşit fiyatlandırma şöyle öderiz. Birisi maliyet bazlı fiyatlandırma. Maliyetlerinize bakarsınız. Onun üzerine bir yüzde oranıyla dersiniz ki ben maliyetin %15 fiyatının üstüne koyuyorum. Böyle satıyorum. %60'ını koyuyorum. Böyle satıyorum. Neyse. İkinci fiyatlandırma türü demand bazlıdır. Demand'e bakarsınız. Bana müşteri ne kadar fiyat vermek istiyor? Benim müşterim bu otel. Ben ne kadar bir değer sunuyorum bu müşteriye? Buna göre bir fiyat belirlersiniz. Ki ideali budur yani. Çünkü diğer türlü bizim de Türkiye için ana problemlerimizden biri bu. 600-700 dolarlık bir ortalama turist harcaması var bu ülkede. Yani dünya ortalaması 1100-1200 dolarlarda. Ve böyle bir ürün yok yani hiçbir yerde. Sen de buna defalarca başka programlarda değindin. Ama biz onu yapmak yerine rakiplere bakıyoruz. Rakibin ne kadar? İşte ondan daha düşük fiyat. Sen ondan daha düşük fiyat verince o da senin fiyatını görüyor. Sonuçta benchmark ortada yani fiyatlar. Senin channel management programlarının yaptığı gibi internette dolaşan fiyatları herkes birbirinin fiyatlarını görüyor. Dolayısıyla sizin fiyat düşüşünüzü gören rakibiniz o da fiyat düşüyor. Böyle adam Doğru. 200-250 dolar gecelik ödemeye niyetliyken bakıyor 50 dolar. 50 dolara geliyor yani. Hocam işte onun şeyini bugün detaylıca workshop'ta Rate Intelligence programıyla evet, bunu nasıl belli bir oranda tutmamız gerektiğini, doğru fiyatın ne olduğunu ben bugün çok güzel bir şekilde paylaşacağız hocam. Bu çok evet, kıymetli bir session olacak o sebeple. Evet. Dediğiniz gibi böyle bir sorun var. Bu sorun kesinlikle bugün değinilecek bu soruna ve ben çok önemli perspektif açacağını düşünüyorum tüm katılımcılar hocam. İşte bu sorun bu yüzden var. Yani sadece fiyatlandırma, ucuz ürün satmak değil bizim problemimiz. Aynı zamanda işte ucuz ürün satacağım, OTA'de yukarıda listeleneceğim diye %30'lara, %40'lara biz araştırmalarımızda konuşuyoruz. Bu samimi muhabbet konuları oluyor. %40 komisyon veren otel var yani. Şimdi OTA'nın yaptığı iş aracılık hizmeti ve bunu artık elektronik ortamda yapıyor. Önceden acent olsa diyeceğim kira ödüyor, vergi veriyor bilmem ne. Böyle bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla siz 100 euroya sattığınız odanın 40 eurosunu bu adama veriyorsunuz hiçbir şey yapmadığı halde. 25-30 euro da maliyet deseniz size 30 euro kalıyor. O otele 40 euro kazanıyor sizin sattığınız otelden. Tabii böyle olunca da bunu bilseniz, yani bu programın içeriğini bilseniz çok daha farklı davranan oteller de var, davranan bölgeler de var. Marka yaratabilen,
işte kendi direkt rezervasyonlarını alabilen. Bunun nasıl yapılacağını bize tekrar öğreteceğin için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben burada sözümü noktalıyorum. Ben teşekkür ederim Gürel Herkese Hocam. başarılar. Sağ olun. Gürel Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli şeyler söylediniz. Ben katkı sağlamak için biz geçtiğimiz 2 yıl önce bir araştırma yapmıştık. Booking in Genius programına Hollanda'da, yani doğduğu yerde otellerin %2'si katılırken İstanbul'da bu oran %40'lara 45'lere çıkıyordu. Dediğiniz gibi fiyatlandırmanın aslında fiyat kırmak olmadığını, daha doğru yöntemlerle sıralamada avantaj sağlayacağımız gibi konuları da öğrenmemiz gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum değerli Gürel Hocama ve şimdi müsaadenizle Bilkent Üniversitesi Turizm Bölüm Başkanı Doktor Eda Gürel Hocamı davet etmek istiyorum. Eda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek, ben katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Ben sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Ben de Teoman Hocam gibi bölümümüzün adını hemen düzeltmek istiyorum. Bu konuda ben Bilkent hepinizden özür diliyorum. Evet. Rica ederiz. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü. Ben aynı zamanda bölümün 1994 mezunlarından biriyim. Teoman Hocam da benim hocamdı üniversitede. Onun için kendisini çok severim. Bugün de burada bir araya geldik. Çok enteresan bir duygu benim için. İki nesli birleştirdik yani hocam, öyle mi? Evet, evet. Kendisi her zaman harika. söylerdi bizim yerimize ileride siz geleceksiniz diye. Hep öyle oldu, dediği gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Burada bugün olan katılımcılara da geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de açıkçası sunumumu İngilizce hazırlamıştım. Bazı katılımcılarımız ve konuşmacılarımız yabancı olduğu için. Bir de bir sunumum var. İngilizceye dönüp biraz da yabancı katılımcılar için bir de ekranımı paylaşmaya çalışacağım. Hızlıca 6 dakikalık bir sunumum var benim. Hello everyone. Welcome to our webinar today around travel, tourism and technology. Well, we all know that, just a second. Okay. Well, we all know that technology is transforming the travel and tourism industry. As recently stated by the World Tourism Organization, the international tourism industry is rapidly adopting the third T. After travel and tourism, now we have today technology. Well, there are a number of emerging technologies that are used by businesses around the world in the industry already. Today, I'd like to overview some important ones which are going to redefine the next decade in the travel and tourism industry. Maybe one of the most important of all is the Internet of Things. This is about internet-based interconnected devices, smart devices, which allow them to both send and receive data. Examples of this are available in smart airports, smart cities, smart tourism destinations, smart rooms. Actually, in smart airports, for instance, with the help of our mobile devices, we are able to find our boarding gates. We are able to do our check-in individually, self-checking kiosks there are. And in tourism destinations as well, things are connected. Smart devices are connected to each other so that the experience is memorable and flawless. Another important technology is artificial intelligence, machine learning. This gives machines the ability to learn themselves and make more autonomous decisions. Examples of such technology available already in travel is these travel bots, chatbots. These are actually, they respond quickly to find solutions to customer needs, and they also create customized travel plans. An example to this would be Snatchbot. Actually, you can create your own bot booking travel agent. With the help of this bot, you can book your own flight ticket easily. Another would be the big data, as mentioned before by other speakers.
Today, overwhelming amount of information is available on the internet, and this information is used by the businesses. Some of this information is actually generated by the users themselves. That's the interesting point, maybe. And companies use this data to extract insights about their targeted customers so that they can mass personalize their offers. So companies use big data to analyze their current situation for revenue management and so on. Blockchains is another important one. This is going to become more important in the near future in the travel and tourism. These are super secure ways of storing information and validating transaction. It is expected that this technology is going to transform how banks operate and how we pay. They offer improved speed and reduced fees when we make payments all around the world. An example to this would be Winding Tree. Actually, this is an initiative, non-profit initiative, which tries to eliminate actually the intermediaries. We'll see whether they're going to become successful or not. This is a very new initiative. They have their own token called LIF, and with using these tokens, you can make your payments very secure manner. Mobile wallets is another example. By using multiple signatures, we can verify payments and securely pay. Well, in the emerging technologies, there are many others like computer vision and facial recognition, augmented virtual and extended reality, wearable technologies, cloud and edge computing, mobile applications, 5G, autonomous vehicles, digital marketing, 3D printing, and it goes on and on. Recognizing the impact of technology on travel and tourism, World Tourism Organization is currently focusing on a strategy on innovation and digital transformation. In the last years, starting from year 2010s, they started to have events about travel, tourism, and digital transformation. One of the latest ones one is held in New Delhi last year, in year 2019, on the World Tourism Day, and the theme was tourism and digital transformation. In that platform, it has been emphasized that people are going to require to have both technical and advanced soft skills to effectively implement and manage smart initiatives. And as far as this is concerned, they also pointed out some challenges, and one of the most important challenges is this. There is low level of awareness and expertise of new technologies and technological trends. So initiatives and platforms such as this today, Travel Tech Hub, is very important in order to increase awareness and knowledge regarding this subject, digital transformation, emerging technologies, and so on. We have to learn and adapt. And at Bilkent, what do we do about that? In year 2018, we organized our 7th Bilkent Tourism Forum around this subject, and the title was Technology 4.0. There were stakeholders from the industry, including students, graduates, industry professionals, public servants, etc. And we talked about what impacts are coming, what sort of technologies are coming into the industry. And accordingly, we went through a curriculum development, emerging in, effective in year 2021, we have a new curriculum at Bilkent. 30% of the curriculum is going to focus on technology. And one of the important courses that we have is programming by Python, because we believe that the newcomers in the industry are not going to only use, but need to manage the techniques, skills, and modern property management IT tools. So they will be managing all these things actually, like robots and etc. So they should be knowledgeable. We already have digital marketing in our curriculum. We are going to have others like spreadsheets and so on. So we are going to have more maybe in a way technical. In Bilkent, we have a number of minor programs. One of them is software development, and we suggest our students to do this minor program as well.
I'd like to thank you to the organization and to everyone being here today. I say enjoy the Travel Hub, Travel Tech Hub. Thank you. Thank you so much. It's been a great presentation. Thank you very much. And thank you for your contribution. Thank you so much. Thank you. Eda hocamıza çok teşekkür ediyorum ben. Eda hocamız da gerçekten çok kıymetli, çok değerli şeyler söyledi. Şimdi aslında programımızda ilk önce konuşmasını yapacak Muharrem hocamızı davet etmek istiyorum. Şimdi Muharrem hocam orada mısınız? Şu anda duyuyorsunuz herhalde. Evet. Duyuyoruz hocam. Kameranızla ilgili sorunu giderebildiniz mi? Evet, giderdim. Harika. Gördük. Süper. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Yok hocam, siz çok teşekkür ederim. Biliyorum çok yoğunsunuz. Seyahatten döndünüz. Buna rağmen kırmadınız, katıldınız. Vallahi süpersiniz. Çok teşekkür ederiz. Özür diliyorum gecikme için. Bir teknik problem yaşadım başlangıçta. Kamerada bir problem oldu. Bilgisayar değişimi yaptım. Sonrasında bağlanabildim. Öncelikle tüm panelistlere ve katılımcılara iyi sabahlar diliyorum. Başarılı bir etkinlik olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Turizmde teknoloji kullanımı, eğer pandemi meselesini bir kenara bırakacak olursak, son yılların en öncelikli tartışma konusu haline geldi. Son dönemde çünkü hep pandemi konuşuyoruz. Tüm destinasyonların, işletmelerin rekabetçilik düzeylerini artırabilmesinde teknoloji vazgeçilmez bir araç şu anda. Bu nedenle böyle bir önemli konuyu Travel Tech Festivali şeklinde planlayarak organize ettiğiniz için başta siz Erhan Kaya olmak üzere Hotel Linkage ekibini, sponsor üniversiteler olan Balıkesir, Bilkent, İstanbul ve Özyeğin üniversitelerini, aynı zamanda bundan sonraki süreçte panelist olarak konuşma yapacak olan tüm herkesi kutluyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Bundan sonra turizmi teknolojinin dışında konuşmak, değerlendirmek imkansız haline gelecek ve gittikçe de sektörümüzde önemini arttıracak. Nerede önümüze çok fazla çıkıyor? Öncelikli olarak turistik ürünün tasarlanmasında, dağıtılmasında, sonrasında tutundurma çalışmalarında turizm teknolojisi her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Gelişen teknolojinin insanlığa sunduğu çok sayıda kolaylık iş süreçlerini hızlandırıyor, işleri basit hale getiriyor ve aynı zamanda sonuç odaklı, ölçülebilir bir hal almasını sağlıyor. Şimdi reklam ve tanıtımlar konusu oldukça önemli. Biz şimdi günümüzde seyahat kararlarımızı verirken biliyorsunuz eskiden ağaçların kesilmesine, çevre kirliliğine, ormanların azalmasına neden olan ağırlıklı olarak kitapçıklardan, broşürlerden, posterlerden bakarak karar verirdik. Klasik pazarlama bir takım araçlarından. Ama şimdi artık bu iş sosyal medyaya, online kanallara döndüğü için iş bu noktaya doğru gidiyor. Aslında bir anlamda doğanın da korunmasına bir katkı sağlamış oluyor. Dijitalleşmenin, teknolojinin turizm sektörüne sunmuş olduğu hizmetler. Teknoloji günümüzde seyahatleri de çok eğlenceli hale getirdi. Eskiden yolculuklarda böyle özellikle uzun yolculuklarda sıkıcı bir hal alabilirdi ama şimdi öyle şeyler sunuluyor ki teknolojiler yolculuklarda. İşte tabletler, orada oyunlar, filmler, isterseniz televizyon seyrediyorsunuz, e-kitap okuyorsunuz. Dolayısıyla o yolculuğun nasıl geçtiğini bile fark edemiyorsunuz. Bu da işin bir diğer tarafı turizm açısından baktığımızda. Sonrasında sanal gerçeklikler çok ön plana çıktı. Sanal gerçeklikler sayesinde bir destinasyona ya da tesise ya da müzeye gitmeden sanki oradaymış gibi hissedebiliyorsunuz ve seyahat kararını daha doğru bir şekilde verebiliyorsunuz. Dün ben Gaziantep'te bir görev için Gaziantep'e gitmiştim. Gaziantep'te Mozaik Müzesi'ni, meşhur o Çingene Kızı mozaiği herkes mutlaka bir yerlerde rastlamıştır. Onu canlı gözlerle izledim. Gerçekten çok etkileyici, büyüleyici. Yani herkese de öneriyorum özellikle Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'ni. Geldim bugün bir şeye bakayım dedim hani uygulamalara. Gerçekten yani hani birebir tabii o tadı vermiyor. Yani onu çıplak gözlerle görme keyfini vermiyor ama çok ciddi bir anlamda size o hissi yaşatıyor. Bu da çok önemli.
Yani bu neye yol açıyor? Aslında ben tam tersten gittim. Önce müzeyi gördüm, sonrasında canlı gözlerle internet üzerinden sanal uygulamalardan izledim. Tam tersi olması gerekiyordu. Ben tersten bir baktım. Ama ben önce internet üzerinden bakmış olsaydım muhtemelen o müzeyi, oradaki muhteşem mozaikleri canlı gözlerle görmek için gitme konusunda motivasyonum güçlenirdi. Şimdi teknolojik gelişmeler otellerde, restoranlarda iş süreçlerine ciddi bir ölçüde etki ediyor. Robotlar, akıllı sistemler, yüksek teknolojilerin bu işletmelerde kullanılması bu işletmelerde hizmetlerin de farklılaşmasına neden oluyor. Misafir memnuniyetinin artmasına neden oluyor. Belki özellikle son dönemde hijyen konusu çok konuşulacak. Önümüzdeki belki 3-5 yıl içerisinde en fazla konuşulacak konu olacak muhtemeldir. Dolayısıyla hani burada bu konularda da hem seyahat edenlere hem de yöneticilere ciddi katkılar sağlayacaktır. Şimdi cihazlar artık otel odalarında tabletlerle yönetilir hale geldi. Birçok sistemi odalar içerisinde ya da otel içerisindeki akıllı cihazlarla yönetir hale geldik. Bir vakti zamanında sene 1996'ydı zannediyorum. Öznur Yüksel isimli bir hocamız vardı. O dönemde biz de yüksek lisansa yeni başladık. O dönemde hoca bize o zamanlar yeni duyduğumuz internet kavramından bahsetmişti. Onu bilgi otobanları şeklinde tanımlamıştı. Bilgi otobanları çok biz anlamlandıramamıştık o dönemde. Acaba ne ki bu falan diye. Bize biraz vizyon da çizmişti. Çok kıymetli bir hocamızdı. Bize bir geleceği biraz anlatmıştı. Kafamızda şekillenmesini. Biz tabii buna bir şey olarak çok hani olabilir şeyler olarak bakmamıştık. Öyle bir hale geldi ki gelişmeler gerçekten hepimizin başı dönüyor. Yeni yazılımlar, yeni donanımlar, sürekli yeni çıkan şeyler insan yaşantısını, alışkanlıkları, işletmelerin işleyiş biçimini, destinasyonları her şeyi çok ciddi bir şekilde dönüştürmeye başladı. Şimdi artık tabii böyle bir sürece girdik. Teknoloji çağına girdik ve artık bunun dönüşü yok. Biz mutlaka ve mutlaka bu değişime alışmak zorundayız. Özellikle gençlerimizin de buna yönelik bir tavır içerisinde, alışkanlık içerisinde, tutum içerisinde olmalı. Muharrem Hocam, sesiniz kapandı ama. Şu anda Şimdi geliyor geldi mu? hocam. Evet. Geldi, evet. Z kuşağı tamamen teknoloji odaklı bir kuşak. Y kuşağı aslında teknolojiye uyum sağlayan bir kuşaktı ama Z kuşağı tamamen farklı. Bundan sonra gelecek kuşaklar da tam teknolojinin doğrudan içine doğacaklar ve bunun geri dönüşü yok. Bunu şunun için söylüyorum. Gerek ülkeler, ülke ulusal politikalar turizm açısından, gerek destinasyonlar, gerek işletmeler bundan sonraki stratejilerini tamamıyla değişim üzerine, teknoloji üzerine kurgulamak zorundalar. Bir diğer husus da burada veri, büyük veri. Büyük veriden aldığınız bilgilerle stratejilerinizi oluşturmak zorundasınız. İşte bugün hocam aslında yani bugün konu işte o fiyat verilerini alıp nasıl anlamlandıracağımız çok önemli konulardan bir tanesi. Siz değinmişken vurgulamak istedim hocam. Bakanlığın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çok önemli bir çalışma vardı. Bir kısmında biz de dahil olmuştuk. Bu çalışma Mastercard'la işbirliğini içeriyordu. O kadar önemli şeyler vardı ki şimdi Mastercard dünyada şu anda nakit dışında dolaşan paranın %50'sine hakim. %50'si Mastercard üzerinden yürüyor. Şimdi öyle bir veri var ki elinizde. Şimdi düşünün ki Mastercard'a sahip kişiler buradan yurt dışına çıkıyorlar ya da yurt dışından farklı kimseler buraya geliyorlar. Bu insanlar hangi ülkelerde harcamış? Hangi ürünlere harcamış? Restorana mı harcamış? Konaklamaya mı harcamış?
kuyuma mı harcamış, giyime mi harcamış, hepsini görebiliyoruz. O kadar güzel bir Hepsini veri doğru. var ki. Yani stratejik olarak bütün stratejilerini, kaynak tahsisatlarınızı konumlandıracağınız o kadar önemli bir veri ki. İşte önemli olan işte bunu işlemek. Ve Evet. tahsisatlarınızı buna göre tahsis yapmak. Bunu yaptığınız zaman işletmede de başarılı olursunuz. Doğru veri üzerinden gittiğiniz zaman ülke olarak da destinasyon üzerinden başarılı olursunuz. Bir şey vardı. Mutlaka hem katılımcılar hem de panelist hocalarımız denk gelmiştir bir yerlerde. Google pizza örneği var. Bir kişi Google'dan bir pizzacı arıyor. Gordon Pizza diye bir pizzacı arıyor. Telefonu açıyor. Karşıda Gordon Pizza mı diye soruyor. Hayır diyor, Google Pizza diyor. Ya ben Gordon Pizza'yı aradım diyor. Sonrasında karşıdan biz satın aldık Gordon Pizza'yı. Google Pizza oldu artık diye. Şimdi sipariş verecek. Şimdi Google üzerinden bütün veriler Google'da olduğu için şimdi diyor ki işte her zamankinden mi olsun diyor karşıdaki. Siz nereden biliyorsunuz her zamankini? İşte şu tarihlerde şunları sipariş vermiştiniz diyor. Ama diyor biz size onu değil şunu öneriyoruz. Neden diyor? İşte sizin kolesterolünüz yüksek. Ondan dolayı onu yememenizde yarar var diyor. Ya sen nereden biliyorsun kolesterolü? En son diyor 15 gün önce yaptırdığın tahlilde şu derecede çıkmış falan böyle. Hani işte bu verinin aslında o büyük verinin stratejik olarak nasıl kullanabileceğine çok önemli bir örnek bu konu. Şimdi son Doğru. olarak ben çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Bir şey değinerek özellikle eğitimle bağlantısını kurmak istiyorum konunun. Şimdi biz 2017 yılından beri akreditasyon çalışmalarına başladık. Bu akreditasyon çalışmaları da özellikle sektörün beklentileri nedir? Bunların analizi, bunun üzerinden de eğitim kurumlarının kendilerini nasıl konumlandırmaları gerektiğini içeren bir sistem. Sektörle beraber kriterler belirleniyor ve bu kriterleri taşıyan eğitim kurumları Yükseköğretim Kurulu'nu temsilen benim başkanlığını yaptığım Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından akredite ediliyor. Çarşamba günü de bununla ilgili olarak bir çalıştay var. Tüm buradaki katılımcıları da davet ediyorum, panelistleri de bu organizasyona. Şimdi bu şu açıdan önemli. Şimdi 1900 Artık bir standart olacak anladığım kadarıyla, değil mi hocam? Yani örnek veriyorum, turizm teknolojilerinde bir gelişme varsa ve bu önemli olduğu düşünülüyorsa üniversiteler bu kalite belgesini almak için diyeyim ben, bunu müfredatlarına koymak durumunda kalacaklar. Doğal bir motivasyon olmuş olacak. Çok kıymetli bir çalışma aslında. Standart aslında tam üniversitelerde standart olmaz. Çünkü bölgesel ihtiyaçlar farklıdır. Burada onun için Doğru. tam bir standart sağlamak çok doğru bir yaklaşım değil. Ancak belli kriterleri ortaya koyarak o kriterleri kendi ölçeğinde ihtiyaçları doğrultusunda eğitim kurumlarının karşılaması önemli. Şimdi eğer bir bölgede ya da genel olarak ulusal düzeyde sektörün beklentileri neyse siz eğitimi de ona göre vermek zorundasınız. 1900'lü yılların başında bir pazarlama yaklaşımı vardı. Ne üretirsem satarım diye. O zamanlar ürün çok az üretildiği için talep de çok fazla. Siz kendi ürününüzü işletme olarak tasarlıyorsunuz. Onun zaten alıcısı var. Herkes alıyor. Şimdi bizde de bazı eğitim kurumlarında o yaygın. Biz kendi müfredatımızı tasarlarız, kendi bildiğimiz gibi eğitim veririz. Nasıl olsa öğrenci geliyor. Artık devir değişiyor. Artık o devirler geçti. Bizim yapmamız gereken şey eğitim kurumları olarak sektörün yani işin talep tarafının beklentilerini bunu doğru belirlemek ve gerek müfredatları, gerek içeriği, gerek öğretim elemanları tüm bileşenleri bu doğrultuda ortaya koyarak bir ürün haline getirerek eğitim faaliyetlerini buna göre devam ettirmek önemli. Burada Bilkent Üniversitesi'nden Eda Hoca çok büyük gayret sarf etti. Onu da tebrik ediyorum. Bilkent Üniversitesi akredite olan kurumlar arasında. Bunu şunun için söylüyorum. Bir otel zincirinin en büyük otel zincirlerinden birinin CEO'suyla sohbet ederken şunu söyledi bana. Ya dedi hocam Allah aşkına artık turizm eğitiminin manuel sistemlerini anlatmayın, main kurantı anlatmayın artık. Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Artık her şey dijital sistem üzerinden yürüyor. Biz zaman zaman bakıyoruz hala bazı üniversitelerin müfredatlarında bunlar var. Artık o devirler geçti. Her şey günümüzde dijitalleşme üzerine kurgulanıyor. Dolayısıyla bizim de bu gerek teknoloji gerekse onun bir boyutu olan dijitalleşmeyi tüm süreçlerimize yansıtmamız gerekiyor.
Hocam bu çok önemli bir çalışma bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani üniversitelerin artık bu tür gelişmelerin farkında olması ve buna adapte olma gayreti çok kıymetli. Ben bunu yaklaşık 3 yıldır söylüyorum. Tekrar söyleyeyim bu vesileyle hocam. Biz Hotel Linkage olarak bu konuda tüm üniversitelerimize karşılıksız destek vermeye hazırız hocam. Size de teşekkür ediyorum. Siz de işin teknik altyapısını sağlıyorsunuz. Çok yararlı bir çalışma olacak. Bu arada şeyden rica edebilir miyim? Caner, paylaşabilirsen linkini, organizasyonu. Burada linki soran arkadaşlarımız var. Orayı da çok takip edemedim, chat kısmını. Oradan paylaşabilirsiniz. Hocam şöyle yapalım mı? Bizde tüm katılımcıların kayıtları var. Biz onlara etkinlik sonrasında e-mail gönderelim. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, zannediyorum Yok, estağfurullah. lafı uzattım. Son olarak bir şeyle bitireyim. Bir otel bir STK'nın yöneticisi bir toplantıda konuşuyoruz. Biraz lafı uzatmışım. Ondan sonra sözü aldı. Dedi ki ya bu hocalar da mikrofon alınca bırakmıyorlar. Çok konuşuyorlar. Ben de orada tabii çok güzel bir ortam vardı. Ya dedim, siz hizmetten, otelcilikten para kazanıyorsunuz. Biz de çenemizle para kazanıyoruz. Onun için bazen süreyi aşıyoruz. Yok, estağfurullah hocam. Bence çok keyifliydi hocam. Çok teşekkür ederim katkılarınız için hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben tüm değerli hocalarımıza gerçekten sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her birini inanılmaz katkı sağladılar ve çok verimli geçti. Çok önemli noktalara değindiler. Üniversitelerimizin konuya bu şekilde bakıyor olması beni çok mutlu etti. Eminim sektör çalışanlarını da aynı şekilde mutlu etmiştir. Çünkü gerçekten artık turizm eğitiminden bu basic teknoloji dinamiklerini öğrenmeye ihtiyacımız vardı. En azından bir perspektif olarak, bakış açısı olarak bunların farkında olması, nasıl çalıştığının bilinmesi, bunların artık bir zaruret olduğunun fikir olarak içselleştirilmesi sektörümüzün önümüzdeki 5-10 yılını gerçekten her anlamda değiştirecektir. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz sektör olarak zaten fiziksel şartlar açısından, servis açısından çok iyiyiz. Yani dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Sadece buradan yeteri kadar para kazanamıyoruz. Bunlardan çok daha iyi paralar kazanabiliriz. Bu da bu sistematikleri uygulayarak gerçekleşir. İşte doğru fiyatlandırmanın, para kazanmanın başladığı yer doğru fiyattan odanızı satabilmek. Peki doğru fiyattan oda nasıl satılırın cevabı da pazardaki fiyatları, rakip analizini, çok da Muharrem hocamın yaptığı bir çalışma var. Şu an turizm teknoloji terimlerini Türkçeleştirmeye gayret ediyorlar. Bir de öyle bir çalışma. Çok kıymetli. O yüzden İngilizce nasıl kullanmadan anlatsam diye şey yapıyorum ama çok terimler İngilizce kaçıyor. Yani rakipleri tanımak, pazarı tanımak çok önemli. İşte bu noktada biz Hotel Linkage olarak geçtiğimiz aylarda pandemi sırasında çok büyük bir değişiklik yaptık ve Hotel Linkage'in rate shopping yazılımını HQ Revenue Rate Intelligence programıyla entegre ederek bu iki firmayı evlendirdik. İki firma olarak evlendik ve bu anlamda dünyanın en iyi yazılım, Rate Intelligence yazılımlarından bir tanesi olan HQ Revenue'da artık Hotel Linkage portföyüne katıldı. Bu anlamda we have Philip here as a speaker. Philip, can you hear me? Yes, I can hear you, Erhan. Good morning from Berlin. Let me. I know that we have a 30. Good morning. Good morning. And I know that we have a 30-minute delay. I'm sorry about that, but the topic is so hot, and all of our speakers, our professors, really mentioned very important things, which emphasize importance of technology in the tourism industry. So thank you for your understanding. I don't want to talk too much, and I want to leave stage to you. I know you have very important presentation, and I ask you to start from basic. I ask you to, why don't you start with 101? I mean, let's hear rate intelligence 101. First, we need to explain people why rate intelligence software are important and why they need to analyze competition and market prices before start everything. So
Can you enable your camera? I think I need to do that. Let me do that really quick. Yes, I think now you can enable your camera. And can you please check? Perfect. Looks good. Hello, everybody. Perfect. Yeah, hello. Thank you very much for this invitation, for being the first presenter at the Travel Tech Hub by Hotel Linkage. Thank you very much for that. Yeah, as you mentioned, we have 30 minutes delay. I'll just try to jump as fast as possible through my prepared slides so that we can really focus on the tech of the main part of the presentation. So on our tool HQ revenue. Let me share my screen with you. Sure. If you don't mind, I plan to ask you some question just to make topic clear during your presentation. Is that okay? Absolutely. So okay. Let's do it. Let's do it as interactive as possible. Sure. By the way, for our attendees, we have a Q&A icon at the bottom of Zoom. If you have any question, please feel free to ask your question through this Q&A module. Through chat, you can discuss anything between yourself, but if you want to ask anything to us or Philip, please use Q&A button at the bottom of your Zoom screen. So we can see your questions and we can answer it. Philip, would you like to answer questions at the moment they ask it, or would you like to do that at the end of the session? How would you like to prefer it? Yeah, that's what I wanted to say, Aaron, because so the next hour will contain a lot of data. So we will talk about a lot of data streams influencing hotel rates, maybe also demand. So that's why it would be great if you just jump in and go for the question when you have the question, because otherwise maybe due to all that data, you will lose the question for the end. So feel free to interrupt me, just type in the questions into the chat and then we will answer. I think, Philip, you'll be also able to see the questions once they pop up, and once you click answer it, all audience will see it. We can manage it together, don't worry. You can start if you want now, so we can do that together. Okay, perfect. So whenever there's a question, just interrupt me, and then we will clear out everything. Sure. Okay. Perfect. Yeah, the main topic today is rate intelligence, market intelligence. Back in the days, the simple word was just rate shopping. So what's about market rates? But in these times, we're talking about way more data than just rates or competitor rates. I want to really start from the basics, from the bottom. So I want to start with really the basics of revenue management and yield management, which is the main topic behind rate intelligence or market intelligence. So first of all, revenue management. This is mainly a strategy thing. So I need to define my own overall revenue strategy, my tactics, my strategies. But we also have to consider yield management, where we mainly focus on selling my product, which is for an hotel, the hotel rooms for the best possible rates, the best possible prices. Revenue management. First of all, we need to. So Philip, sorry, just to make it clear for our audience, actually rate intelligence and competition analysis are one of the fundamental elements of revenue management, right? We cannot talk about revenue management without this. Exactly. So there's a lot of, when we talk about revenue management, there's a lot of internal things we need to consider, which is in what you can see on that slide, the current status quo. So my own product, my own hotel structure. So where is my hotel based? Is my hotel in a leisure recreation area? Is it in an A destination, like Istanbul? Is it in a B or a C destination? Who's the target audience? So who is my preferred customer? Who should arrive at my hotel? Who should check in my hotel? The different market segments
Of course, the different sources. I'm very sure you all heard about Booking.com, but there is not only Booking.com in this world. When we talk about business travelers, there's a huge portal coming from Germany, HRS. I'm sure you heard about this one as well. When we talk about the Asian market, we should consider Agoda as an booking channel. If we want to focus on Russian travelers, we can focus on Ostrovok, which is, let's say, the Russian Booking.com. So there is many ways to distribute our hotel rooms in the online world. The source markets and, of course, the own outlets I'm offering to my guests. So do I just have a bed and breakfast hotel? Or do I also have a in-house shop concept? Do I have different MICE capabilities? Do I have different restaurants or bars? So first of all, I need to define my own status quo, what I'm offering to potential guests. Of course, I need to calculate my gross margin, including the variable and also the fixed cost. And last but not least, I need to define my own pricing strategy. Yield management. Of course, I need to determine my own property management system, my own PMS. So this is really the heart of the hotel. That's where everything comes together in my property management system. Very, very important. You mentioned it, Aaron, in the very beginning, market monitoring. So now we're talking about external data. And this external data can be like an external demand. This can be specific events. This can be holidays. This can be everything in the end, which is out there in the internet and visible for our potential customers, right? And that's what we are as a company, HQ Revenue, are focusing on. Later on, I will give you really a deep dive into the tool so that you can see how many data sources we bring together. We need to interpret. So, Philip, basically, can we say that anything that affects demand can be found in the internet, and hotel need to consider it before price their room, right? Exactly. So, in the end, we as an hotelier, we just have one product. We just have one hotel. But the customer, they are whether they check everything on their mobile, on their tablets, or at home, on the couch, on their laptop. Everything is visible. So my reviews are visible. Specific events, my location, everything is visible for our potential guests. And unfortunately, no one is alone. So we all have competitors, and this is like the main thing. No one is alone. Even if you have really a special product, a special hotel somewhere around in the nowhere, but you have some specific USPs, and you're sharing maybe these USPs with another hotel which is far away in the other way direction. So in the end, even if you think I don't have a competitor set in my neighborhood, you will have a competitor set maybe based on your USPs or on other facilities of your product. So it's really, really important to overview everything which is around me. So my market. Market data, that's the topic for market intelligence. So what do we need to consider for our yielding strategies? The room rates, of course, the room rates of my competitors. The length of stay, this is very, very important. Back in the days when we talked about high demand periods, when we talked about big events happening, why to sell a room for one night if I can sell it easily for 2 or for 3 nights? Now in these times, so when we talk about these pandemic times, where we're talking about low or maybe even for some destinations low demand times, we need to make our property as attractive as possible. So let's offer a promotion on a 3-night stay, and this is very, very, very important information. You need to know if your competitors are going for these tactics, for these strategies right now, because you can adapt them and make the best out of it. Room types.
we should not only focus on, let's say, the lowest rates in the market. Of course, the lowest rates are very important because that's the main thing we should focus on. That's what we're competing with the competitors. But there's also guests with some bigger pockets, and they don't care about your standard rooms or your superior rooms. They only want to focus on executive rooms, on higher room levels, junior suites or suites. So we need to have a pricing strategy also for our room types. This is something. Yeah. So, Philip, I mean, I want to add something. So, pricing strategy or building pricing strategy is not only finding lowest price of your competition. So you need to understand also your competition room types, rate plans, their suite room strategy, right? This picture is bigger than what we maybe think. Absolutely, absolutely. And it's not enough to focus on a lowest rate, because we are mainly, when we're talking about focusing on the lowest rates, we are comparing apples and pears. I give you an example. When we talk about comparing the lowest available rates, in the worst case, it can be a standard room of my property, of my hotel, which we're comparing with the junior suite of the competition. So we have a huge pricing gap, but because we are comparing the wrong products together. And that's why definitely focus on the room types. Learn about the room types of your competition. So whenever you define your competitor set, do a proper SWOT analysis about what is the competition offering. Again, where is the location? Do they have any outlets? How many room types do they have? And what is their pricing strategy? Otherwise, you will never have the possibility to outperform the competition. And that's what we want to do. We want to outperform. So Philip, sorry, I mean, before you in the Turkish session, there was a big discussion in the chat. People discussed that if people lose job because of the technology developments. As you say, I always tell people that I see technology and human like a bird's wings, like a two wings of the bird. So without any of these, without technology or without person or human, a bird cannot fly. For bird to be fly, it requires two wings. One is a person and the other one is technology. I want to remind this because, as you said, price competition, but your software can go and analyze price. But what human need to do, visit their competition, visit their room types, have an understanding of their room types, have an understanding of their location. He or she need to have basic understanding of the hotel outlets, if they offer spa, if they offer pool. So without human, maybe this software is not helping enough. With human knowledge and human investigation plus software data make a really big difference. I can give you, especially for this topic, I can give you a nice example. So that's what I say in my keynotes, in my trainings, because this is like really a question we hear very, very often. And my answer is always, we don't need robots, we need drones. Because a robot is like 100% automated. And what is a drone? A drone needs a human to fly, right? So we need something so that we can decide what the drone needs to do or where to fly to. So absolutely, we don't need robots, we need drones. And this is the same for revenue management and revenue management tools. Of course, the tools, they can run autopilot, but there must be a human brain, a human strategy, a human tactic behind it so that the tools can do that, right? Right. Other external demand drivers, especially in the leisure industry, leisure hotel industry these days, weather is really a big thing and can decide everything, as we have an unbelievable short lead time these days. I will give you some more and deeper numbers later on. Of course, events, when they hopefully very soon start again. So I just can tell you, like from the German government, there will be now the first events up to 5,000 attendees.
which is very great. So we really can say slowly we're coming back also in the topic of events. And of course, very important, reputation and reviews. Imagine 1 year ago where we had strong and high demand everywhere in the leisure industry, in the city business industry. We had high demand, and in the end, there was not that many hotels available, especially the last 4 or 5 days prior to arrival. You really need to find a hotel. This is different right now. Almost every property is available. So we have another very, very important influencer when we talk about making my property as attractive as possible for the potential clients, which is reputation. Because if there's a market full of hotels, why shall I book a hotel with a lower review score if I can pay the same rate for a property with a higher review score? So this is a very, very important data point. Later on as well, more information on these reviews, because we bring reviews and hotel prices together. Yeah, this is right now the biggest demand drivers. Let's go one step deeper when we talk about that. So the weather, is it going to be a sunny weekend? This can cause a lot of demand, especially in the holiday season, and where we are focusing mainly on domestic guests, right? So what we are facing in the we call it the DACH region, which is Germany, Austria, and Switzerland. Luckily for the hoteliers in these countries, you can do everything by car. Maybe you do a stopover in a city when the kids in the back are too loud for a 9 hours ride, but in the end you can do everything by car. And that's why the weather, when I'm considering for a holiday trip, whether this is a whole week or just a weekend, the weather is very, very important these days. Not for business traveling, but for sure for leisure guests. Events, we need to be ready when the first events will be announced again, whether if they happen or not, but we need to prepare ourselves. When they are announced, we need to have our strategy, and mainly our pricing strategy. If they cancel it a couple of weeks later, we can say we were ready. Okay, it's not happening, but in the case it happens, we are ready and we are prepared. So focus on the upcoming events. And again, reputation. Other points to consider. This is just a huge list, and we can find many more points. I just want to give or highlight some of them. The lead time, I've talked about it, and I think this is something every hotelier out there in the world. So, Philip, sorry to interrupt again. I mean, yeah, I think these lists are very important to show our attendees the complication of this tool, or maybe complication is a wrong word, but how deep this topic is. So when you are making review management or competition analysis, there are many factors that you need to consider. So I think it's a good list. So don't think that it's a huge list. It's huge, but it's important for attendees to understand how deep this topic can be, and why one person in hotel need his time, need to dedicate his time to topic separately. Exactly, and why this is a full-time job and a very important job. Yeah. I think the thing is, I think the biggest mistake we made in the market, in the Turkish market, we think now we will have 5 topics that we will discuss this week, and all topics are really deep topics and need expertise. When you say rate shopping, people think that only go to your 5 competition and list their lowest price and make. I mean, it's not as simple as that. I mean, it's more deeper than that. And this is in the beginning, one of our professors told that hoteliers usually the only thing review management hoteliers do is their prices. So
because A decrease their prices, then B decrease. If you want to do that intelligently, this is the way how we should do it. Exactly. So the lead time, everything is super short term. That's something everyone can confirm these days. Of course, we need to track our pickup, which is again very short term these days. We need to consider the topic restriction. I've talked about it when we talked about the length of stay, and of course, marketing activities. This is something these days where we need to fight for every guest. Something very important. We cannot say anymore, I give my whole room inventory to booking.com and I let booking.com do the rest. Forget it. There is too many hotels out there in the market. So we really need to find out how to reach the customers. And when we talk about marketing activities, maybe one swipe over into the direction USPs, so the unique selling points. Many hoteliers don't know what their USPs are. But in the end, it's very easy to find out what my USPs are. So I always remember this story where a hotel GM of a pretty nice 5-star hotel, finally, I think after 10 years, built up a rooftop pool. So the terrace was like a regular terrace, but I guess after 6 or 7 years after the hotel opening, his beloved rooftop pool were built, right? So from this time, for this GM, the USP of this property, because it was on his wish list, the #1 point, was the rooftop pool. The problem is, for no one else, this rooftop pool is the biggest USP. Because what we did, we checked just their reviews. And the reviews were full about the amazing pillows. They were full about the organic breakfast buffet. So many things, but no one, even the Wi-Fi, but no one mentioned this pool there. So the USP, even if the GM thinks that the USP of this property is the rooftop pool, it's not the rooftop pool. It's exactly what you can see on TripAdvisor when you Google your property or when you check the reviews on all the other OTAs. So find out your USPs, everything your guests love. This is your USPs, and make marketing on them. Upsell opportunities, something where we also have tools right now in the market. So you don't need to do the upsell personally on the reception. Of course, you should do it because it's an very nice thing to make some extra money or to save OTA commissions. But there is also tools out there. If you need any suggestions, any names, just let me know. I will drop you some names. Let's talk about price adjustments. 3 different steps to raise them or to lower them. First of all, based on occupancy rate, right? Of course, we can raise up our rates if our occupancy rate is high. When we have a high pickup, why wait? Raise up the rates, make the most out of every room. If we're facing high demand, or if we have a long lead time, but the event is announced. Lower rates when there is no occupancy within a short lead time and we need to do it. When we have a high cancellation rate, and I think that's what we were facing in March, in April, and also in May a lot, especially for the city destinations, and if there is low or no demand. But don't go that low. That's a very important thing. Don't go that low because otherwise maybe competitors will follow you, and within weeks we are in a pricing war, especially in cities. And that's something we don't want because we all know how hard it is to recover, to come back from a super low rate to a normal, regular, or even higher rate, right?
based on reputation, and this is tricky. It looks like a lot of text right here, but later on I will give you a very nice example because we've put the data points of review scores and rates into metrics. A pretty interesting thing. Again, raise if we have the same rate as a competitor, but we have a higher reputation score, so we can afford it. A lower price as the competitor and the same review score, or a lower price as the competitor and a lower review score. Lower if, later on more in the tool demonstration. Price adjustments based on competitor performance. Of course, we can raise up our rates if the overall pricing level is rising or high. If the ranking position within the competitor set drops, of course, this depends on my personal revenue strategy and pricing strategy. And for sure, when my competitors are not available anymore. So this is what we had the last years. There was so high demand, just a couple of properties were open, and if my direct competitor set is booked out too early in the meaning of prior to the arrival date, I can do in the end, if the demand is there, what I want. So for sure, potential to raise up my rates. Lower my rates when the overall price level is falling. I guess that's what we all saw in March, April, and May. And if the positioning within my competitor set drops as well. That's mainly the basics I want to start with, just to bring you the topic, revenue management and market intelligence, a bit nearer to you, if this is something new for you. Just 1-2 words about myself. I'm with HQ Revenue since 2013. We were founded in 2012, so the idea was there in 2012. Since 2013, we're going into the market. We really can say that we are a company from hoteliers for hoteliers. So I used to work within the hotel industry for more than 10 years, mainly in revenue management. So I used to work in revenue management for Best Western Hotels, for IHG, for Starwood, just to name you a few. Yeah, and one thing not everyone knows about myself, I'm a vinyl lover. When I'm talking about vinyl, I'm talking about records, so music, and especially I have a pretty nice collection of 70s and 60s Turkish funk music, so a huge collection right there. About HQ Revenue, again, the idea we started in 2012. All my team comes with a hotel background as well. So I considered my sales team, my business development team also. You need to be, or you need to have a stop in revenue management or any other reservations teams from the hotel. Our tool is used right now by over 10,000 users. Mainly we're talking about revenue management teams, but there is also a lot of GMs using the tool, a lot of sales managers using that tool, because it's not only about rates, it's so many more information, and all these information I want to show you right now. Is there any questions so far for now? Hi, Philip. Yes, there are some questions. The first question is from Mr. Serhat As. He's asking about what you think about the future of tourism. That's a very it's not related to the tool, but it's one. Of course. So for right now, and that's what I also mentioned in the presentation, what we are facing is high demand on leisure destinations.
lower, or for some cities also no demand in city destinations. When we talk about the future, I think we need to split the future in a short-term future and a long-term future. So the short-term future will be as it is right now. In the meaning, we need to wait till one specific thing will happen, and this is the arrival of planes. So this is the main thing. We need to wait until that time. Mainly everything will be domestic, whether this is business traveling or leisure traveling. But from that time, the first events start to happen again. That's something what we face here in Berlin. There is like a very traditional German singer. I'm sure you will not like it when you hear it, but he creates demand in Berlin, and he's doing now 3 concerts on 3 days. So there was one announced, then the 5,000 tickets were sold out super fast. On the next day, 5,000 on the day after. So there is 15,000 people in 3 days. Luckily, we are now at this stage, I'm not sure what will happen, allowed to make these concerts happen. And with around this area, there's some super high demand, and there is hotels fully booked, selling 3-star hotels for rates of 330 euros. So that's crazy. But the future is so far, we need to wait. We need to wait that planes will arrive. And from that time, we can continue, even if it will be different, but we can try to continue as we stopped back in February. This was, by the way, my last business trip of that year. So when we talk about a business trip with an airplane, was Istanbul. So I was visiting Emit back in, I think, the end of January. My last business trip. And I'm looking forward to visit Emit one again by plane. Okay, so your first business trip to Istanbul again. Then your word, we take your word. Okay. Exactly. Perfect. So Philip, thank you for answering that question. Just to wrap it up, the first part, you gave us a nice overview of rate intelligence software, and what I understand based on my notes are, rate intelligence is one of the most fundamental elements of revenue management. So you need to understand your market, you need to understand your competition, you need to understand even your prices, room types, you need to understand reviews, events, you need to have understanding of a couple of things to be able to make right pricing. So instead of doing the price wars, having a nice investigation on the markets and make the right pricing would be, I guess, the right thing to do. So now, after those theoretical information, you will give us an overview of a tool. So you will now show us what rate intelligence tool look like and what kind of information we can get from a rate intelligence tool. So did I miss anything? So was it a good wrap up, or would you like to add something to summarize the first part? Perfect. Thank you very much. I think there's another question coming in. Shall we go for that question first, because we go, after we go into the tool, or? Sure. Now there is one from Gökhan Şener. He said, issue is yield management cannot be discriminated in an advanced level, and market data do not consist of personalization enough, in my opinion. Cardinal strategy within the framework of technology you might suggest. Thank you. Do you understand the question? To be totally honest, I didn't understand. I'm with you. Okay. So Gökhan Bey, istiyorsanız bir Türkçe yazın, ben onu İngilizceye çevirmeye çalışayım. There is another question from Yiğit Girgin.
yield is perfect, but I think it should be act in as whole. Once the market does not act as whole, how can we disassociate as positive from market? I think what he is trying to say is, as a single hotel, if you do all the price competition analysis or market analysis, how does that help? He thinks that as a culture, whole market need to do that to be able to price correctly. So what do you think about this? So first of all, there is, comparing to 5 or 6 years ago, where we had a lot of hotels with always the same strategy. Maybe they had 3 price levels or something like that. What we're facing, and what we also face on our growing numbers of customers, is that more and more hotels start being active in regards of pricing and overviewing the markets. Because I think that's something I said before. Even the last now realize that he is not alone and that we have competition out there. And if we don't understand our competition, and if we don't understand our market, we will never be able to outperform it. And that's what we need to do. This is our main job, to make our property unique. And we only can make our property unique when we know what the others are offering and what the others are doing in regards to pricing, but also all the other things that the hotel is offering. So I agree. There is not that many properties in this time thinking I'm alone and I'm the king. And that's what we also see. Since a couple of years ago, Booking.com is offering a free of charge rate intelligence tool, which, by the way, they will shut down by the end of November, I think. So we also need to thank you, to thank Booking.com that they opened this topic and make it create an awareness in the market, right? Exactly. Right. So, Philip, I agree with you. As Associate Professor as mentioned, now what he told is that when they were making investigation for university, people were on about pricing. People were answering them. We have 2 prices: winter prices, summer prices. Now he also sees this transformation because answers are start to change. So I agree with you. Now, as you know, when you do something, there are a couple of stages, and the first stage of this is awareness. And I'm also with you here, that, and with Professor Gürel Çetin, that people start to aware what importance of rate competition or the price competition analysis among their competitors. But the thing is, now I think they don't know how to do that. I believe this kind of events will help them to understand how should they do it, because there is no question that we all need to apply these practices, but if we don't know how to do it, now these kind of events, now I see that more than like 150 people are on Zoom, more than 100 people on YouTube. I know that later on thousands of people watch it through YouTube. So people start to learn why is it important, why they need to do these kind of things. Once the awareness increase and once they know how to do this, I think it will increase, because nobody is happy to sell their room on a lower price. And I'm always asking this: who doesn't want to make more money, right? I mean, all hoteliers or owners build their hotel to make more money and to make it profitable. So, and this is the way, and this is the practice that they need to apply to make more revenue. So it will increase. Exactly. And even would you like me to go to another question, or? Yeah, if there's questions right now, let's do this. Yeah, for sure. There are some questions. But I mean, basically, to answer to this question, people need to apply these practices, and I believe there is a benefit for hoteliers to apply these practices to make their hotel more profitable. So there is another question from Bahar Kader Ergin. Technology will be with us for tourism industry, but under the people control. Even
use the intelligent programs, it can be commanded by us. I think it's a comment, and we agree with her. And there is another one from Mr. Can Polat. He's asking that, do you think hotels should lower their prices during this period? How much has there been a decrease in price in your area? Actually, this is something about low demand revenue management. So a very good question, actually. I believe most people really wondering and want to learn answer of this question. So what do you think? Let's discuss about this a little bit. Yeah, it's, I guess I mentioned it. So the biggest problem is if there is, let's say, within a market, hoteliers, uneducated hoteliers. Let's talk about it. They just want to sell the rooms. And they don't care about the rate. And this is very, very, very dangerous. From that time, you follow them. You follow this direction, like dropping the rates. It will be unbelievable hard to recover and bring them on a level how it was before. I give you an example. This is 3 years ago. It has nothing to do with low demand or COVID-19 or that whole thing. But there was a very good hotel market. I'm talking about Zurich in Switzerland. Proper rates, like really very, very good rates. Whenever you go to Zurich, you can see that they have very good rates out there. And a pretty big budget hotel opened there a couple of years ago. So everyone was afraid about this opening because the philosophy behind this budget chain, I don't go for any names, but the philosophy for this budget chain was like really penetrating the market with low rates. So let's say for a 4-star product, usually in Switzerland, you pay starting from 280 Swiss francs, similar to euros. Now a new competitor in the market with 300 rooms for, I guess, 85 or 90 euros. Same level, right? And brand new. So what the hoteliers in Zurich did, they just kept their rates. So they changed nothing. Because from that time, one hotel is changing and following these low rates, the whole market will do it. And then the whole market is destroyed. So what they did, they just said, okay, there is now this hotel, welcome to the market, but we change nothing. Okay, then this is the first property who gets sold out. And from that time, this property is not available anymore. We continue our very own business. And until now, even in these difficult times, it worked out and they keep doing it like they ever did it. Right, I agree. And also, as you said, Philip, when you decrease your prices, there is a very nice comment from Ms. Kurt over chat. She also said that lowering your rates will lead lowering your standards as well, which is very true. I mean, it reflects your service, it reflects the people you hired. Exactly. So, it will reflect your guests. It's maybe you don't want to have specific guests in basically everything. So right. So this is something very dangerous, as you said, and we all really need to do this cleverly and based on maybe education, because these things require education, and as we see, it's not as easy as just only seeing your competition lowest price, if you even do that, by the way. So this is something we need to be careful to. So for the first part, and would you like me to ask you those questions, or would you like to get into tool, because we have another time is running. See, 45 minutes time is running, and there are very nice questions.
If you want, you can start with the tool, so we have some basic understanding of the tool, because this part is important. I don't want you to miss this part. So if we have time, we can continue with the questions. Is that okay? Perfect, perfect. Let's go straight into the tool. Let's go straight into a nice market, the market where I'm based, where I'm sitting right now, the market of Berlin. For sure, just to make this clear, our tool is 100% cloud-based. You can run it anywhere where you are. You just need the internet, and luckily, internet is everywhere. So what we see here on the dashboard is a profile about my very own hotel. So we are now all together team revenue of this hotel. We see an average review score, 7.6 out of 10. The big question is, where is all these reviews coming from? Is this just the review score of booking.com? And the answer is no. It's like really a mix of many sources. So just one click away and we deliver you the total breakdown. Because booking.com is not the world. There is many other partners out there. So we're talking about a meta search site with over 5,700 reviews we have received here. Trivago, followed by booking.com, by Agoda, a big meta player, Google coming up, Expedia, Holiday Check, which is a German review portal, TripAdvisor, hotels.com, and also HRS. A nice feature is that I can go easily head to head now with my competitors. So let's compare my own reviews with the reviews of the competitor H. So one click and I easily can compare their reviews with my own reviews. And for sure, this is an indicator. The channel where I have received the most reviews is mainly also the channels where I received the most bookings, right? So it's super easy to compare my reviews with the competitor reviews. If I want to go deeper, and that's something I also mentioned in the beginning, for any SWOT analysis, just tick the icons. We guide you straight to the portal. From the right-hand side, the reviews are floating in so that you can easily consume all that out of HQ revenue to find out what I'm comparing with, right? If you want to check your surroundings, so your area, just click on that Google icon. We guide you straight on the maps page, and you can find out if there is maybe any new competitors or other hotels I should consider to put in my competitor set, right? We've talked about it, the demand driver weather, especially these days. And I also checked today it's hotter in Berlin than in Istanbul. Is this right, Erhan? Sorry, Philip? I guess it's in Berlin today, it's hotter than in Istanbul. Oh, really? I don't know. I have an air condition and that makes me feel now 22 Celsius here in the room, but I don't know what's going on outside. No, I've checked it in my tool. So you guys have 28 and we have 32. Oh, okay. Sorry. So everything is very short term. So it's a must to have a weather forecast in a tool like this. A lot of external data, but we're also focusing on internal data. So on my occupancy. So that's this widget right here. And what we want to make visible and what we make visible here is the tops and the flops when we talk about my own pickup. So we have a time slider, default set it on the last 7 days, but I easily can go for the last 10 days. And what we see right now is exactly what we've talked about. Because this property within the last 10 days, so we have just a lead time of 10 days for the day of today, they picked over 30% occupancy, coming from 32 something now to way over 60% occupancy. And this is what we see these days almost everywhere. Just to give you an insight, what is going on in leisure areas. So I have one property here from the German coast. The area is called Timmendorfer Strand. And if I check the pickup here, so let's go again for 10 days, we see for the day of tomorrow, so we have a lead time of 1 day, they picked over 35% occupancy in 10 days. That's like that's really crazy. But that's right. It's the same thing is, Philip, same thing is happening here in Turkey as well.
especially in the festival period, that Eid Mubarak period. The pickup lead day is even zero, like couple of hours. We had like tremendous demand for, of course, the coast hotel, and most of them suddenly became 100% full, and they closed their sale channels everywhere. So as you said, the demand is so last minute, and this tool, I think, verify this. Exactly. So just here, a Friday to Monday, like 3 days, and we're picking here 13%, and the day today is not yet over, if you know what I mean. So right. There's really a lot of things going on, and you need to prepare yourself for exactly this, because this will continue. This will not stop tomorrow. This will continue. What else is important? This is very, by the way, Philip, this is really very important thing. I mean, now things are changed. The people behaviors are changed. The people purchasing behavior are changing. So I think last minute will be with us, as you say, for a long time. And hoteliers really need to consider, build some strategy about last minute sales, right? I remember the last years, there was I called it drop your pants off pricing, because there was like a proper yielding until the day of arrival, and then in a lot of cities the rates drop down on the day of the arrival. And this is something hopefully which will never happen again, because we need to realize that now it's the time to raise up the rates last minute and not to drop them. Right, it's very important because demand is increasing there. So, I mean, with this tool, as you show, it's very easy to see this behavior and so act accordingly. Exactly. The same, sometimes this happens as well, the flops. So this is the days where we received the main cancellations. So very important on a daily basis, just to track my pickup, which days are running good, which days are running not that good, and then do the adjustments to make the most out of every day. Okay. The topic events, also a big thing, not in the leisure areas, but in the city destinations. If we want to dig deeper, just browse all the events. Then there is a full list, the whole event list. We sort them out by location. You can favorize them. You can go really deep with all these events. For the leisure destinations, we should focus on holidays and vacations. And as you can see, you just need to tick the country, and then we start monitoring all that for you. And this is something we are offering worldwide. And this is again perfect, because if your market is Germany, you need to have a basic understanding about their holidays and events, right? So you can have some idea about the demand from that country. And it's easy for you to track that. So every PMS, they have their country and nationality statistics. Just run them, have a closer look on them, and focus on the countries. I know right now it's not that easy because there is no planes flying through the whole world, or not that many, but this will change again. And then be prepared and know your feeder markets. Okay. Let's go straight into the heart of the tool. That's like where we combine all informations in one. This is what we call the smart view. So what we see right here is a timeline on this axis. This axis is the price line. Here on the bottom line, my own hotel and the different competitors. And if I want to overview my own pricing for the next 30 days, it just looks like that. And even if we don't face for Berlin like super high demand, we see that this is an active market, right? And that they do something with their rates. So we can go now head to head with all my other competitors to find out where they are positioned and what's about their pricing. All that data is available up to 1 year in the future. And that's what, of course, some hoteliers do. Sometimes they talk to their night managers and say, please, I need for the next 7 days my rates. But the next 7 days, they are important for sure, but they are not enough.
I need to overview, or I need to have the possibility to overview 1 year out. And that's something we can do right here, super easy. So what is going on in March 2021? It's just one click and a couple of seconds, and we exactly see what is going on. By the way, please have a look here on the top. You can see that something is in progress because the last update for this March was last Thursday. So we see right here, there is something going on. And what we are doing, and that's a big must of a rate intelligence tool, is real time. So you see now the charts are jumping up and down, and we guarantee our users that within less than 30 seconds, a whole month is shopped. And that's what you see here, how the rates are going up and down. So this is really a must. And please think about it. Please and by the way, Philip, I just want to emphasize this show that how this software is powerful, because now it's shopping hundreds of thousands of data, and it's doing it in a couple of minutes. So it's I think one of the sector record. I know that one of the fastest software in the market that do this. For sure. I want to emphasize this. So we are now, what we all can see, we are up to date. This is the German time right now. With you guys, it's 1 hour later, but we are now up to date. We know exactly what is going on right now. When we talk about rates, if we have a closer look on our data feeds here on the top, we easily can blend in all the events. So we not only focus on my rates and the competitor rates, but also about all the events which are happening in March 21. And of course, the vacations and the holidays. So really everything is in one screen, and that's what we need these days. We need to get information, we need to get data, and very fast. If you want to do any adjustments, that's super easy. You can do this with this filter section here on the right-hand side. So we can easily switch through the different channels, the different OTAs. So coming from Booking over to Expedia, but also very important, the brand.com rates. So the rates of the home pages of the hotels, because there is also different pricing strategies on my own home door comparing to what I'm offering to the OTAs. I can deal with different competitor sets. So I can easily go for an 4-star comp set, for an comp set mainly for business, for my business times, or for my leisure times or leisure travelers, or just based on my USPs. So what I'm always recommending, because you have the possibility to deal with up to 3 comp sets, 1 comp set with really my strongest competitor surrounded, and another one maybe based on leisure, or where we're focusing on double occupancy as an example, and another one when we talk about USPs. If I run, just as an example, if I run an apart hotel, like serviced apartments, and we have a lot of customers from this sector as well, what they do, they run 1 comp set where they focus on hotel competitors, and 1 comp set where they focus on apartment competitors. So all this is possible, just to give you an idea what you can do with that. The length of stay, very important. We've talked about it in the beginning. Something which makes us unique is that we're always shopping a dynamic length of stay. So we make a request for 1 night. If there is no feedback, we go for a 2nd night. If there is still no feedback, we go for a 3rd night. But if you want to compare, let's say I want to compare my 3-night stay, just the 3-night stay with the 3-night stay of my competition, you can just do it like that. What we see right now is nothing, because our main thing is real time. So we see again here on the bottom, something is in progress, and I'm not joking. That what we see right now, there is nothing cached, right? And we guarantee you in really less than 1 minute, I'm thinking we go now for 30 seconds, that the whole month, every hotel within this comp set is now shopped for a 3-night stay. So I can really check what is the strategy on a 3-night stay for my competitors, and we're done, right? Imagine doing this manually, how long it takes, right? Back to the 1, 2, 3. We can compare apples and apples when we talk about the room types, the occupancies, the restrictions, whether we want to focus on APR, so advanced purchase rates, the non-refundable rates, or
the bar rates, the best available rates, and of course the different meal plans. If you run a resort, of course we can also focus on all-inclusive and any other meal plans you're offering to your guests. Let's go one step deeper and focus maybe on this day here, which is the 9th of March in 2021. It's just one click. We give you the information about the market dominator, which is competitor B, the market penetrator, which is competitor I, who's already booked out for this arrival date, and of course the restrictions. So we easily can pinpoint out the competitors offering a minimum length of stay of 2 nights, of 3 nights, and so on. The information about the room type with the room type description and the source, in that case, booking.com. The overall demand, and as we see for this period, there is a high demand because the rates are going up, the restrictions are going high. So that's why we're facing here a high demand. Nothing on the books yet for this property, but I'm sure they will get bookings. We have still 204 days to go. So I'm very sure with this high demand that there will happen something. We can easily navigate and skip through the days just using your arrow tabs. Let's go back into the present. So today plus 1 month, and a very interesting bar, because that's that bar what we see here on the bottom. So there's 2 lines for every day. The first line is my personal on the books data, so my occupancy coming out of my PMS. We are right now able to include more than 60 different PMSs, whether this is through an API connection or any scheduled reports. The main and most important thing is that there is no, or we always try to do it, that there is no extra charge from the PMS partner side, just to let you know. And as revenue management should be also fun, because now I know my positioning in the market, I know the competitor rates, I know potential events, I know where are holidays in the whole world, but I need to know what is my on the books, what is the demand, and what is my pickup. So again, here is that time slider. So let's beam us back for 10 days, and within seconds, we calculate you the personal pickup and also the changes in the demand. So the demand change for tomorrow for Berlin is over 5%. That's, again, we've talked about it, super short term, be active and be ready. If we want to see the rate changes, for sure, we make this visible as well. Again, it's 1 click, and here you have really 100% transparency. You exactly know what is going on, who raised, who dropped their rates. As a first view, as a starter view, we've developed, and we call it the tunnel view, because you can easily pinpoint out the days where you're maybe too high or too low. And that's what I want to show you in a right now very dynamic market. I've talked about it, which is on the sea, on the German sea. You see it's very active right here. And now I want to introduce you into this tunnel view. So it's just 1 click on this little tab right here. And we're focusing now only on 4 lines. The first one here on the top is the highest competitor, the lowest competitor on the bottom line, my very own pricing performance in red, and the median. So really the median of the competition in black. So it's my favorite view, by the way, Philip. Thank you. Yeah, because it's so easy. Yeah, it's easy, but I like it with the average rather than median. Yeah, but you like it. Yeah, I know that there is an easy switch button there, but this is really a perfect view to understand about the market and so your position. So what we see right now, because this is like a leisure area, there is right now almost in all 3 countries, so Germany, Austria, and Switzerland, there is holidays. So meaning there is high demand. That's what we also see here. And have a look how we almost match the demand calculation with the occupancy right here.
right? And what we see and what we can pinpoint out with this view super fast is, in my opinion, these 2 days, which is Friday and Saturday. So first of all, it's holidays. Secondly, it's a weekend. And we see already in this short-term world, already for a day, which is almost 1 month in the future, an occupancy of 50% with a super high area demand right here. But the rate is way, way, way too low if we consider that the magic happens between the last 5 to 7 days. So my recommendation here would be, please raise up your rates. Right, and about this, Philip, this is very good point. And among the chats, there is one comment from Betty Akçam, and she's saying that I agree with him. If you don't have demand, why you need to dump the rates too low? You are damaging the markets. I'm writing from the US market. You need to hold the rate. It's very, very valid point, and I think very good comment, because if there is no demand, really, why would you lower your rates? I mean, I don't think that people don't come to your market because of rates. So if there is no demand and decreasing your rate will not help to create extra demand, but maybe you can steal from your competitors, but in a long term, you will harm the market and no one will benefit out of this. So it's very good point. I just want to read it over your comments. So thank you. Absolutely. Let's go one step deeper and focus on the day of today. So what we know here is my positioning, who's dominating, who's penetrating the market. But let's focus on the price development. Just a simple double click, and here we are. So what we see right now, if we just focus on this hotel, we have a target date, the target day X, which is the day of today. So Philip, I want to. Hello, Philip. Yes, I'm with you. Oh, okay. Yeah, I just want to tell audience that this is a very important chart and a very important topic. So if somehow they are now doing something else, I want them to focus here because it's very important. Exactly. So again, we're focusing on only on the day of today and on the price development for the last 30 days until today. So what we see, 30 days ago, this property had a rate of 58 euros and an occupancy of 19%. Okay, so we see there is pickup coming slowly, but it's coming up to 21% occupancy, up to 23, up to 25. So also the rates are floating with the occupancy, how it should be. Here is two little drops, -2%, -2%. And now it's getting important. Now we're focusing on the last 10 days. Whether the pricing strategy of this hotel is right or wrong, this is something they need to decide. We just make it visible and we talk about it right now. So the last 10 days, 6% in, 2% in, 10% in, 6 in, 10 in, 2 out. So the last 10 days, really, again, almost 30% occupancy with a final rate right now of 67 euros. The question here is, but this is something maybe the hotelier should answer us, why start dropping the rates here? Why not continuing? Because I can see my pickup is coming. Why not continuing on this pretty good level? And that's what, like in the ideal case, this number right here is always lower than this number here, and this price point is always lower than this price point here. So Philip, just throwing an idea here, do you think that maybe hoteliers start to get pickup after he dropped prices? I don't think so. Of course, it's a lot, 10, 6, 10, because the most important thing, Erhan, I understand the idea, but the most important thing is now to check my comp set. Right. Yeah, this is where I want to bring the topic. In such a point, you need to check your
competition and your position. And now, So, now it's interesting because there is some competitors within the last 6 till 10 days, they go up, and some of them, they go down, right? And that's pretty interesting what we see right here, that is especially, and it's mainly coming from this day. So from last Monday, again, the last 10 days, where we're facing some of them continuing their yielding strategy, and some of them start dropping because it's last minute and they want to try to generate demand. right. One unbelievable important thing, and that's what we talked about also in my slides in the presentation, is this metrics right here. So the price rating, or you can call it the price value metrics. We have a pretty static review line right here. We all know reviews don't change that much. Mainly it's 0.1 in a couple of months, up or down, but it's not the world. But we have a very dynamic price line because prices and rates can change every minute or even second in some markets. So the ideal line is coming from left bottom to right top. My own property is always based in the middle on 0. Why is this the ideal line? Because here is the hotels with a lower review score and a lower rate. And here is the competitors with a higher review score and a higher rate. So far, so good. I need to be aware about the bad boys, especially when I have nothing on the books. Why do I say bad boys? Because what we have in this quarter here, right here, is the very dangerous competitors if I'm facing low occupancy, because here is the competitors with a higher review score while they undercut my rate. That's dangerous if there is too many in there. If I'm facing a good occupancy, a good forecast, and there is too many competitors here on the left, on this left high field here, right? This is, let's call it the last call to action to raise up my rates, because then it looks like I'm too cheap. If there is too many competitors with a lower review score while they have a higher pricing, I need to hurry up and raise up my rates. Otherwise, I just leave it on the street. Right? Yeah, very important, very important. So, so many detailed, the funny thing is we're just talking about one single day, and I know now, I know everything about the day to make the most out of it and to use it smart to outperform my market or my competition. So Philip, I mean, we have last 15 minutes. I just remind you the time, and we have a couple questions maybe you want to answer. If you want to wrap it up quickly for the rest of the tool. Yeah. I mean, do you plan to get into performance boards? Yes, So, I will give you now, just to wrap it up, the smart view, the heart, where we talk about all information, all external information I need for a proper understanding and pricing of my market, but also the possibility to get my internal, so my on the books, my PMS data in just one system. What we also offer is a Parity tool where we focus just on the pricing performance of my own hotel. So my brand.com rate, so the rates coming from my homepage versus in this case, Booking.com, Expedia, and Meta. So there's a couple of days where we're facing issues, a lot of days where it looks like everything is okay. So let's focus only on the days where we have the issues, just like here, and now we can easily find out what is the issues. We can easily face all disparities, so all undercuts, what we see right now here. So 180 euros on my own homepage, plus 20 euros on Booking.com, which is okay and looks like strategy, but Expedia and on meta search sites, I face an undercut of almost 10 euros. The big question is always, where is this rate coming from? It's just one click away. We deliver you the information that we found this rate coming from Trivago, and it's bookable via Zen Hotels. Another. it's very important, Philip. I mean, because before a pandemic,
I know that most of the hoteliers was fighting with these B2B rates because these B2B rates really undercut hotels aggressively, and hotelier don't aware of these kind of things. So it's very important that they can see this as a chart or as a list like this, and they can see who is undercutting them. It's important because then hotels, as far as I know, is fetching rates from other contractors, and most of the hoteliers doesn't do contract directly with Zen Hotels. So it's very valid point and good point for hoteliers to catch these kind of leakage with this tool, which will help them really importantly to increase their revenue if they somehow manage to issues by the help of this tool. And Zen Hotels is just one of thousands, right? Yeah, right. That's what we need to say. I agree. So this is again available up to 365 days, so 1 year out, always in real time, and of course including my on the books numbers. Very quick, but very important. I think we are worldwide the only tool out there which is offering a parity check, not only based on the lowest rates. This is something we talked about it, because the lowest rate, of course, it's important, but it's not everything. Because sometimes on my brand, I'm offering different room types comparing to the OTAs, and then the lowest available rate is comparing apples and pears again. So what we've developed is and that's very important, and parity check based on room type level. And what we see here, this is something no one can see manually. You never will see this until that time you get a booking with this situation. So we have the premium room type, which is pretty much okay, 155 on the brand, 175 on booking, 165 on Expedia, but the superior level is undercutted by Expedia here. And this is information you cannot get when you don't use tools, because there is no chance to find this out, right? So the this is also very important. Very quick, the area demand I want to show you. This is something we're offering since I guess almost 3 years right now. I think we talked a lot about my comp set, and even if I have the possibility to build up 2 or 3 comp sets. But for big destinations, especially when we talk about the very important number demand, a city demand can be everything or nothing, especially when I talk about big destinations like Istanbul or Berlin. So what we can do here, we give our customers the possibility to split my city into different areas or clusters. I just want to show you how we do this. So this is my reference location, the Alessa Hotel. And what we see is within a radius of 20 kilometers, we talk about 633 hotels in Berlin, which is a lot, right? So let's minimize it and customize it. We want to focus only on the hotels with a radius of 2 kilometers around this destination. You can see all the other hotels disappear. Let's go only for, let's say, 5 kilometers right here. And we talk about 36 hotels. So this is the first dimension, geodata. The second dimension is review scores. I want to compare only with the properties similar or better reviewed than my own one between 7 and 10 review points. Now there's only 28 left, and now only the 3 and the 4-star hotels. You can see this right here on the bottom. So starting from over 600 hotels, which is the whole market, we start now tracking demand only for this area. And what our customers, our users can do, they can define wherever they want within my destination, these clusters, just to track the demand within the different areas. And we're comparing here only percentages. So the overall city demand, like the whole city, with my own occupancy, with the demand around the exhibition, the Olympia Stadium, the City West, and so on. And what we see is there is these days no exhibitions happening, super low demand around the exhibition area, but that's for sure. But I need to say some days are pretty much okay for the other areas of the city. So what we are doing is
we pinpoint out the days where a cluster is performing better than the whole city. And I have one example here for December. So I go 5 months out. And please have a look here about the 30th. So one day prior New Year's Eve, where we are facing around the Alexanderplatz. Maybe some of you know where the Alexanderplatz is. It's like really in the heart of the city. That's where the New Year's Eve parties usually are going on. And we're facing here the highest demand. We not only face the highest demand, we also give you the information about the average rate in the whole area. So we're talking here about 35 hotels for this cluster, and demand of 72% for the 30th of December, and an average rate in the cluster of 124 euros. Comparing to the exhibition where we have 134, because there is other hotels, other pricing hotels, other levels in this area right there. So the problem is still in 2020, and it will be also for some of us the problem in 21, that hoteliers or revenue managers, they react on actions. And the action is always the same. We are facing a lot of bookings coming in. We are facing a lot of demand in a very short time for the same period. Then we're getting nervous. Then we're starting Googling what is going on here and there. And with this tool here, you can easily just track it 2-3 times a week or on a daily basis if you want to, where it's going hot, where is something going on, and is there a possibility that the demand in this specific area maybe will swap over into my direction and will touch my availabilities and then also my rates. So I don't need to wait till I have sold the first 10 or 15 rooms for a too low rate. I can see it coming. And can start reacting on it. Okay. It's perfect tool. I mean, just to give example, if we use this in Turkish market or Istanbul market, what we can do is we can create market in the areas like Istanbul, the Taksim, Sultanahmet or airport area. And what this tool can help us to see average rates of that specific area, the occupancy of that area, demand of that area, and our occupancy. And we can easily compare our prices with the demand occupancy. Plus, exactly. We can easily compare our occupancy with the cluster's occupancy and price, so which is very beneficial. Yeah. The last thing I want to show you, because now, and I think I promised enough that we talk about a lot of data within this session. The last thing I want to show you is more focusing on internal data. So we were focusing now the last 45 minutes on a lot of external data sources, but with the performance board we can focus on internal data. So Philip, I mean, just to promise our users, in October we will do this as a 1-month festival there, because this part is also important for hoteliers. So maybe we can do separate 1-hour session for only this performance dashboard. Absolutely. Can I just quick jump the bullet points? Sure, please go ahead. Okay, thank you. So the main thing when we are now, and almost every market is in something like a recovery mode right now, and the main thing is we need to know when something is going on. We don't need to search for it. We need to know it. For sure, we will know it after searching, but searching is a waste of time. We need to pinpoint out these days which are running well, so that we can raise up the rates, that we can do any adjustments to make the best out of it, right? And that's why a lot of internal data mainly coming out of the PMS. I give you an overview about the different blocks. The date line, here is a line called IBE, which is not yet connected with this property, but it's pretty cool because here we are tracking my internal demand, so the real demand on my homepage. So we give you the information about how many requests you have received and the look to book conversion rate next to it. The forecast, so an own HQ revenue forecast algorithm, and the biggest on the books block. So my occupancy in percentage, my room nights def, my room nights tentative,
my own ADR, my RevPAR, and my total room revenue. I easily can compare it with the last year. There we developed a weekday switch. I can easily enter my target, so my budget for this year, next year, and the year after. I can easily go for amounts, or just I go for 15%. We calculate all that easily for you here. And of course, the market data. So the demand, my own price on my own homepage, my lowest booking.com or OTA rate, and my competitor median, as well as my price rank. So let's find out which days are hot. Here's again the time slider. Now we give you the possibility to navigate back up to 3 months into the past. So we go just for 2 weeks. And what we are facing here, of course, especially for August, is within the last 14 days, 231 incoming room nights in 2 weeks. So on which days are they coming in? Let's find it out. And here we see, looks like a group. Wow, have a look at that. 10 room nights here, 20 room nights here, just in 2 weeks for the 11th of August. This is having an impact on my ADR. So I sold them on an ADR of 60 euros, which is lower than my current ADR. This influenced my RevPAR on 23 euros and my total revenue on total room revenue on 1,217 euros. So I easily can just check the future, which days, which months are working well, and focus on these days which are running, including, of course, all the events which are happening. If we go again into March, have a look here. So this is the events. This is the holidays and vacations. If I run a business hotel, I'm mainly interested in the weekdays, so I can blend out the Fridays, the Saturdays, and the Sundays, so that we are focusing now only on the important business days. Or if I'm focusing on vacation, on leisure, then I can just focus on my weekends. I can customize specific periods just by picking them. And overall, we want to give you an overview what is going on in my property, in my PMS, without copy and pasting data from Excel sheet to Excel sheet. Many thanks. Philip, may I ask a question? Sorry, I am... Absolutely. As a co-host, I am not able to use the Q&A part. I wanted to ask you, as far as I followed from your presentation, the tool is working based on the historical data, like the previous, the situation of the hotels in the last 10 days. And it's good to know that Il Divo is going to have a concert which is about the future in July in year 2021. I wonder whether, for instance, there are other variables actually that may be involved here. As researchers, these are regression analysis for us, for you, they are the algorithms. For instance, before the pandemic in China, one of the hotel chains were opening a hotel every 2 days. Such kind of data, you know, not about the current situation. You don't have any ratings about these upcoming properties. You don't have any data about these properties. So you don't have a variable as far as these things are concerned. My question is your tool can be customized? So for instance, in Turkey, in Antalya region, I have a variable that I need to integrate into this tool. Am I able to do that? May I, you know, use my own variables? Is it possible? About which variable you're talking? Maybe the future, you know, openings or some other variables. Although you mentioned points to consider and market data, but the, you know, the demand situation changes and market conditions change. You need to integrate, for instance,
I don't know, sometimes, you know, unexpected situations happen. So I may need to change the algorithm. Is it possible for me as a manager to do that? So what we are doing, we mainly focus on the data sources we're having right now. But if you would have checked like the development of HQ from 2013 till today, is that there is always more and more and more data coming in, right? And that's what we are focusing on. So from that time, there is a new property in the market. We don't know it. You need to know it, but you can easily just type it in and sort it as a new competitor. You know, the thing is, we just can make that visible, which is right now available, if you know what I mean. Mm-hmm. Mm-hmm. Based on the historical data most of the time, yes. And maybe we're focusing on the future. Future as well. I realized that you integrated the events in Berlin. This is very good. So we can change that, I understand. But what about a different variable if I like to integrate into this algorithm? Is it user-friendly and able to be customized so that I can change the algorithm? So algorithms you cannot change. Because I think it's not an open source, right, Philip? Just to make it easier, yeah. It's not an open source software. And I think the algorithms are very, very good. So that's what our customers say. No, but just to let you know, so we are always reacting on market situations. So we are reacting on different players as well. So when we find out that Airbnb is turning now into a proper OTA, so that really every hotel will be on listed on Airbnb, we will activate it within 3 days as a channel for you. So we are very, very, very close to the market. We as HQ, we also run our own hotel in Berlin still, where we test everything, where we do everything prior to we go live with it. But you can, for sure, you can customize it. You can put your own filters, stuff you want to focus on, you want to monitor, but you cannot touch algorithms. Maybe as a developed, I mean, if you develop this, you know, tool further, you may like to integrate the customization. Maybe. I also noticed that you are getting the ratings from different sources like Booking.com and others. What about the comparison sites like hotelscombined.com? Do you, for instance, I would love to, you know, integrate hotels.com because it already compares all these sites, over 250 sites or so. So instead of picking, you know, prices from Booking.com and etc., somebody else has done it before. So I would use their data. Yeah. So when we talk about reviews, that's what I can show you here from the dashboard. Second. That we integrate here meta search sites, like you mentioned, Hotels Combined, Trivago, Google, Kayak, yes, and so on. Yes. This is something we make visible when we talk about review scores. When we talk about rate comparison, we don't suggest anyone to do this because we have a problem. As these meta search sites, and that's what we saw in the Parity check, they are buying from everywhere, right? So they buy from hotel beds, they buy from Yalago, they buy from everywhere they can get the cheapest rates. And if we would compare my pricing on Meta, maybe I have a very good strategy. I have no wholesaler deals. I have nothing. I have a very clear pricing. I don't even have any genius discounts. This is something, by the way, we also offer to make it visible. Maybe you saw it here that we make these genius discounts visible here. But the problem is we are always comparing apples and pears when we talk about pricing on Meta, because some of my competitors, they have any old wholesaler contracts where they sell my property for 50 euros, while I have another competitor without any wholesalers and very clear and straight contracts for different rates. Plus,
on the meta searches, they mainly focus on the lowest rates and they don't care about the room type. So we not only compare apples and pears when we talk about the prices or the rates where they're from, and also for the room types. And that's the reason why we offer these meta search sites or the monitoring of meta search sites for my own property and for the reviews, but not for price comparisons. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So, Philip, thank you very much for your time. It's been a great presentation. We have a couple of questions. I just picked some of them for you. Is it okay if I ask you? Absolutely. So, this is from Kader Şanlı Özözgen, the also associate professor at Özyeğin University. She's asking if hotels let you to take data from their PMS even though they do not buy your software. No, unfortunately not. So we are integrating more than 60 PMSs. I'm not sure which one she is or he is using, but be sure we are able to integrate every PMS because we have a pretty smart technology behind it, so that there is no big thing, no issues to make your own internal data visible in our tool. Is this the answer to the question? Yeah, I think basically she's trying to understand how you calculate the market data if you don't connect PMS to hotels. This is what I understand. Okay. Basically, I think you do that in a different algorithm, right? Exactly. I also can public data. I can also give you some insight. So when we talk about, of course, only the PMS of the customer is connected to our tool and not the PMS of the competitors. Even if they also use our tool, this is not allowed. So for every PMS integration, that's very, very important. There is an NDA between the hotel and HQ so that you can make sure that this data is only and really only visible for you. When we talk about the external demand, we have a pretty smooth algorithm developed over the last years. So we're not only focusing on one OTA here. So what we're doing is we're focusing on 3 different OTAs, which is, it depends on the market, but for sure it is Booking.com and it is Expedia. As an example, for some markets, they want to have as a third option, they want to have HRS in it. Other markets want to have Agoda in it and so on. But there's for sure Booking, Expedia, and then one channel of your choice, and relevant channel of your choice. And what we're doing is we are tracking, first of all, how many properties within a market are available or not available. If a hotel is closed, we define this as closed and not as not available, because not available means fully booked, right? And this is the most interesting thing because this means demand. After we've detected the properties which are available, we make another research for the room types they are offering. Imagine you have 100 hotels in a market and all 100 properties are offering standard rooms. The demand would be lower comparing to if 100 hotels are offering junior suites only, right? So this is the second dimension for this algorithm. And the third and last dimension is after we have detected the room type, we track the rate behind the room type. As we are monitoring millions of data points and rates on a daily basis, we know for every room type, the lowest rate ever and the highest rate ever. And if the junior suite regularly costs 125 euros, but for this specific arrival date, it's 185, this is another indicator for demand. So 3 sources, 3 dimensions, 1 algorithm. So thank you very much, Philip. As there are a couple more questions, but we are out of time. In October, we will do maybe 3 or 4 sessions with you per hour or 1 hour 30 minutes. So it was a great presentation. Thank you again for your all contribution. If you want, you can stop your screen share now. Because we will be closing our events. Once again, thank you, Philip.
And thank you very much. Goodbye for today. I also want to thank you to all our panelists today for them to take time to join these events. And I also want to thank you to all attendees who take time to listen us. And see you tomorrow. We'll be talking about direct booking tomorrow, which I believe one of the hottest and most important topic nowadays. So see you tomorrow. Thank you very much. Bye Thank bye you, everyone. Bye.